Alright, does this work now? I think it works now. That was strange. That was a little bit very strange because for some reason the software wasn't using my good microphone anymore, and but I didn't change anything last time I used it, so that was a little bit strange. But anyways, good day to everyone. Hope you all have hope you're all more well put together than I am currently, apparently. But we're back now, and I hope the mic works now. It should work now. Also, Johnny131, good day to you. How are you doing? Hope you're doing very well. And having more fun today as well. Today is a Genshin day because during this patch, and now since we're in the second half, I think, of the current patch, we have a new story quest released for the character Cyno, which, let me think about this. I'm pretty sure this is probably my favorite male character in the game. I love the Egyptian style, and I think he looks awesome, and his ultimate looks freaking awesome and stuff, so I really like him. And so I think it's cool that he gets a second story quest, and I'm interested to see what it will be talking about. And in the same vein, before we start with the story, on my main Genshin account, we're going to go to my free-to-play Genshin account on the Asia server. I made that so I can also play with some friends on the Asia server. And on that account, the free-to-play Asia account, I tend to hoard all the husbandos while I go more for the waifus on my main account. So I want to roll for Mr. Baizu because he seems to be a really good support unit for Cyno, and so I would like to pick him up because I recently got to play Cyno and Baizu together in one of the events where they give out free characters for the time of the event, and I thought that felt pretty good, so I would like to be able to play that as well. So that's what we're going to do. Free-to-play roles for Mr. Baizu, so he can support Mr. Cyno. So, let's get into the game, shall we? Doing okay, how are you? I'm unfortunately still battling with the headaches all the time for some reason. I don't really understand why, but I guess that's how it is for now. Sorry if I've been away for a while, took a break for a bit. Oh, don't worry. Most important as always for me is just, I don't know, be here if you're having fun. If you don't wanna or don't feel like it, don't worry about it. It's we're all here to be comfy and have some fun. So yeah, same thing with lurking and stuff. Just be comfy. I think that's the thing I'd be most happy about, if people can be just comfy and have fun on the stream instead of, I don't know, feeling, I don't know, pressured into whatever. That's right, into whatever, because that is not what we want. We want to be comfortable and happy. So I'm just happy when you're here, and if you're not, then that's okay too. So let's get here into the game. It's Masumi on Asia. It's me. And you already have Mr. Cyno over here, looking cool with the Egyptian style. And this is just the budget version of his ultimate. Like, his ultimate looks so freaking cool, and it plays it's so much fun as well. The only downside of it is that I don't know, it takes a really long time for it to charge up again, and then you're outside of that mode. But it really is a lot of fun to just, I don't know, you throw in everything you have, and then you just go to town with his ultimate and big swing claws and stuff. I love it. And Electro is my favorite element. I currently own every single Electro character in the game of Genshin, with the exception that most of my Electro characters that I have, like Raiden and Miko as well,
are on my main account, and this one is on my free-to-play account. So I do not have Cyno on my main account, but he is here. So, without further ado, let's go into the fun part, shall we? The gachaing. Mr. Baizu. He will be a good asset for my Cyno team, and it will be lots of fun. Hope you feel better soon. Headaches and migraines suck. Yeah. And I'm also pretty surprised because, I don't know, I mean, it's definitely not a migraine because what I've heard about migraines is that they are really, 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 really bad. Like, headaches are like, I don't know, headaches are an arrow in the foot, and migraines are a shotgun to the face, as I have learned about it. So it's definitely not a migraine. It's just way too long. I don't know why I have this headache at the moment. This is like more than a month now where I just basically have every day of headache for some reason. I don't know. I have to talk more to doctors or something, probably. But it's not something that I've experienced before. It is a little bit strange. Anyways. We're currently sitting at, I think, 55 pity over here. Let me see, 1, 2, 3, 4, 5. And that's 10, 15, 20, 25, 20, 30, 35, 40, 45, 50, and 55. And that's right. The last character I rolled for my free-to-play account was Kazuha. That was almost a year ago. Damn. We're currently in May, and I rolled for this character in June of 2023, so I don't have much going on my free-to-play account, as you can see, but I also take long breaks from rolling on my main account as well, and I only roll really for the characters I really love in a pristine way. Meanwhile, on my free-to-play account, I often go for the more secondary characters to myself. So, without further ado, we're at 55 pity, 75 is where soft pity begins, and 90 is the hard pity, just like in Star Rail. So let's hope that we can get this guy without losing our 50-50, and maybe even early, and that would be cool. So, time for 65 now. Boing. Beidou constellation. Alright, next up, we're going to 75. Okay, that means we're now in the soft pity territory. A wobble. Okay, now we're going from 75 to 85, so about a 90% chance that it will be now. And I sure hope I won't lose my 50-50 to certain characters. That would be bad. Here we go. This shouldn't be it. There it is. Please win 50-50. Please win. Hello, Leila. Konnichiwa. Konnichiwa. 私はルタワヒスト学院で勉強しているレイラです。レイラです。Good day. ごめんね。昨日はよく眠れなくて。今、私とチームを組みたいって言った？ She's also sleepy. I like her. She's cute. ただ、私の規則正しくない生活に付き合わせて大丈夫かどうか心配で。その、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Alright, nice to have you, Leila. And see, that is 76, 77, 8. Oh, hello, Farazan. Wait, what was that? 77, I think. 8, 9, and 80. Ooh, this is pretty late, actually. 81. Ah.
We got him! We won the 50-50! Let's go! I feel like my free-to-play roles feel a little bit, I don't know, more lucky than my main account roles. Maybe it's because I've paid for Welcome and season passes in the past, and that's why they thought, oh, it's a whale. If we don't give them what they want right away, they'll just pay more or something. Meanwhile, if it's free to play, they think, if they don't get what they want, maybe they'll stop playing and then they'll never pay money in the future. Whereas if they keep playing, they might pay money in the future. So I don't know. Maybe it's how that works. But anyways, nice to have a little bit of luck on the free to play account. That's so funny. I don't think I've ever gotten 3 new characters in one role. I mean, those are just 4 stars, so obviously it's not that crazy. But getting 3 new characters that you haven't had before, so that's pretty cool. I mean, also, obviously, it's useful that they were all on the same banner. But still, it's cool. Alright then. Right, also, I forgot. Now that I have more stuffies again, I should be able to buy... Yeah, give me that. Thank you very much. Free rolls always appreciated. Here we go. So now, Mr. Cyno does have his favorite support, Mr. Baizu. And, I guess it's probably going to take too long. I mean, maybe I'll go and gather some more resources because I haven't gathered anything for him beforehand. I was just deciding, oh wait, he has his banner right now, and I thought he was good with Cyno, so I guess I'll roll. So maybe once we're done with the story quest, I'll go back and do some more talking and resource gathering for him if the headache doesn't go too far. But for now, time to leave the free-to-play account and to log into the main account, because unfortunately with the free-to-play account I'm super behind on the story, which means I'm pretty sure I wouldn't even be able to play the Cyno second story quest because I haven't played the first one on there. So and I'm also behind on the Archon quest. So that means on my main account we're at least safe, and it's clear that I won't be able to play this. So let's do it there. Even though it's of course a little bit sad that we don't have Cyno on that account to play his story quest with. Alright, I'm back to Genshin, here we are. This is currently the team that I use for... I call these teams dog-walking teams because we have one stronger character that's leveled who helps out other characters who I want to increase their friendship with. Like, Farina is the only one that's actually built in this team. She's 60, 40 and 20. And these are the characters that I still don't have on friendship 10. Like, that's why they are all in one team. But if I just want to have a chill time and everything's super easy and I don't even have to lift a finger myself, well, I'll probably just go with my Sumeru team. We just go ahead, use this skill, use her skill, and I don't know, then we sprinkle the enemy with a little bit of water and then we have automatic hyper bloom and everything's easy and chill. So, let's go ahead and activate some story quest and see what's up. Haven't played a lot of those story quests yet. Whoopsie. That's what happens if you hurt Dia and then I lose my will to play a lot. Alright. Oathkeeper. Lupus Aureus. Chapter 2. Alright, Act 2. There we go. Alright, go to the Academia. You and Paimon return to Sumeru to visit some local friends. Let's take a look. So. 昼間の教令員って賑やかだよな。
でもみんなどこにいるんだろう。旅人パイモン。 Mr. Cyno. お、セノ、久しぶりだな。 Really feels like it's been forever. I mean, it was pretty much forever. I think it's been such a long time since we actually played through the Sumeru story. It's been actually a really long while. Probably feels like a year or so, actually. Probably maybe longer since we've actually seen Cyno in the game in a story capacity that wasn't just some random event. Ah, Mr. Jellycat is here as well. Good day to you. Hope you're feeling very comfy. Really feels like it's been forever, Mr. Cyno. ああ、スメールシティでお前らに会えるとはな。俺も嬉しい。俺も嬉しい。今日はまた何しに？ひひ、別に大した用事はないぞ。道を歩いてたらでっかいキノコがあって、それを見たら最近スメールのみんなに会ってないなって思ってさ。それで会いに来たんだ。She wasn't done yet, I'm sorry. I was going to say that I don't really see the reason to think of the Sumeru people because of mushrooms, but I at least share the sentiment that I'm really happy to see more Sumeru characters again. I feel like I just somehow the Sumeru story. Sadly, I wasn't yet a streamer when I played that, but I really enjoyed it and really liked many of the characters, especially Cyno and super especially India. I love her. Ah, I'm so sad they made her so weak. Anyways, I'm happy to be here again as well. Here we go. そうか。こっちも先日みんなでご飯を食べていた時にお前らの話題になったんだ。また旅でいろいろ収穫があったんだろう。二人を見ればわかる。ほんとか？お前たちもオイラたちのことを考えてたんだな。ああ、偶然にもな。The biryani factor. Oh, my character remembers, but I don't remember. Uh-oh. まさか俺がこの続きを近畿の後半部分を言うと思ってるのか？ Oh no. ちょうどグーには必ず善があるようだ。Frickin' Cyno is back at his best once again. He's still in his prime. The dad jokes just keep coming. It's always nice to meet you again. Yep. There we go. He said it. I won the bet, Paimon. Time to pay up. Oh, so we had a bet. Paimon said he wouldn't have another pun up his sleeve right away. 昔のジョークをよく覚えていたな。よほど気に入っていたと見える。そろそろ認めたらどうだ？本当はとっくに俺の素晴らしいジョークに夢中なんだろ？ Ah, gotta love him. はい、500モラだぞ。持ってけ。Thanks, Cyno. It's good to hit the jackpot. なんだ、賭けをしていたのか。しかもたったの500モラとは。It's not just about the money, it's about sending a message. 500モラも負けたんだ。まさか足りないとでも言うつもりか？ I imagine the income is even more important to Paimon because Paimon doesn't even do anything. The traveler basically does everything, so she basically probably only gets an allowance from us. わかった。なら、後でデザートでもおごってやろう。実は、今から仕事に行くところでな。仕事中は、そうすぐプライベートの自分に切り替えられない。それで、さっきのジョークもすぐに出てこなかったんだ。あれ、なんかあったのか？いや、大したことじゃない。ただ、その当事者の身分が少々特殊でな。いろいろと考えた結果、俺が動くことにした。なんか手伝おうか？オイラたちこうして戻ってきはしたけど結構暇だしさ。一緒に行ってさっさと終わらせて。いひひ。Nom nom, by the way.
なんだ、ずいぶん積極的だな。デザートをおごるという約束を破るんじゃないかと心配しているのか？違うぞ。そんなにわかりやすかったか？だがまあ、悪くない提案だ。スメールの英雄2人と仕事するのも特に問題はない。ついてきてくれ。We are the heroes of Sumeru. You're wondering why I'm most of the time running around with Miko. It's because I gave her a catalyst that increases movement speed, so we're faster that way. Also, she's also a kitsune, so obviously I would love playing someone who represents me. あいつが事件の当事者なのか？そうだ。俺とリサ先輩の先生で、元ソロン派の賢者、ジュライセン先生だ。トラブルに巻き込まれたのってセノの先生だったのかよ。まったく、わしは庭の手入れをするか酒を飲んでブラブラするくらいだというのに、なぜトラブルに巻き込まれにゃならんのだ。 Gardening, shopping, and wine. It's funny that, I don't know, stereotypically I would more associate that with, I don't know, old ladies than old men. But maybe back then you didn't have as many other things to do, like other stereotypical things that old men would do nowadays. Especially gardening, isn't that kind of bad for your posture or something? 先生、友人を連れてきた。Mr. Garden is here as well. Good day to you. Hope you're feeling very comfy on this weekend. ああ、セノ。友人とな。お、待った。おま、空飛ぶ白い精霊と違法の格好をした人。なるほど。君らが伝説の旅人とパイモンじゃな。二人の噂はよく聞いておるよ。スメールの危機をいろいろと助けてくれたとな。おいらたちってそんなに有名人なのか？ Well, we did help a great deal to save the Archon, after all. 先生に友人の話をするのは何も不思議じゃないだろう。Good to meet you, sir. We're here to help Cyno. ああ。早速だが、事件の状況を簡単に説明しよう。およそ2日前、先生のところに脅迫状が届いた。脅迫状？ああ、まさかこんな老いぼれに脅迫状を送るやつがいるとはな。これがその脅迫状だ。ジュライセン、お前の秘密を知っている。口外されたくなければ1000万モラを用意し、カフェの裏口に置け。10 million mora! くれぐれもこちらのことを探ろうとするな。お前にはこちらの居場所などつかめないし、こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。Alright, well. マトラに通報しようなどとは考えないことだ。If this guy were actually watching the old man, then he would now know that he has indeed already talked to the Matra and that would be over already. Let's see if he actually has that power. ずいぶんストレートな脅迫状だな。よほどモラが欲しいんだろう。1000万モラも要求するとは、まったくふざけとる。Also, what secret is big enough for you to pay 10 million for it? こちとら毎日トマトと暮らしとるだけの独り身のジジイじゃぞ。
1000万も出せと言われたところで誰に借りろと言うんじゃ。トマトにか？ Tomato. Maybe they are really good tomatoes. I know that the Japanese often like to make very farm very special fruit and special crops and stuff where they say like, oh no, this isn't just like anyone's tomato. We've been, I don't know, cultivating this one for 100 years in my family and it's the best tomato in the entire world or something like that. 現状、手がかりはこの脅迫状しかない。目撃者もいない状況だ。だから、旅人にパイモン、どうすべきか一緒に考えてくれないか。Side note, I of course know that these guys over here in Sumeru are not modeled after Japan, but Japan came to mind because I'm playing the game in Japanese. Alright, Cyno, ready when you are. おいらも大丈夫だぞ。 Funny seeing all you guys here after all the elder abuse. Nyani, what happened there that I まずは don't これを know? 見てくれ。どこか怪しいところはあるか？ Mysterious letter. Cyrus, I have uncovered your secret. If you wish to prevent it from going public, leave 10 million mora at the back door of the cafe. Secondly, don't come looking for me. You'll never find me. But I will always be watching you and all of your secrets. Finally, if you dare to report this to the Matra, there will be consequences. The blackmailer warns. Consequences. From Cyno's description, it sounds like the threat letter didn't come in an envelope. It was simply written on a crude piece of paper and left for Cyrus to find. And about that paper. 鋭いな。この紙は触ると少しザラザラしていて、キメが粗い。本でよく使われる紙とは違うものだ。それに見てみろよ。字が少し滲んでるぞ。インクのせいじゃないか？インクのせいでもあり、紙そのもののせいでもあるな。この辺りで手に入る紙のほとんどはこれよりキメが細かく、インクをつけてもこのように滲むことはない。この紙の粗さを見る限り、おそらく製造時に草を入れておるんじゃろう。Like papyrus, maybe. the good old stuff that they had in the ancient times where the old kingdom, or even the middle kingdom and the new kingdom of Egypt was still alive. Today's my birthday and I made a mistake of telling Johnny131, Gurdon and Dragon how old I was. I got roasted good, lol. Well then, hope once again that you're having a very nice day, and also happy birthday to you. Hope it's gonna be a good and comfy year for you. I don't know how old you are, but I don't know. It depends on the point of view. Like obviously, I'm already 200 years old and more. I mean, 212 to be exact right now, and that just means for me, the older you get, the faster time travels, and you're like, oh, well, I'll have another few of those birthdays now. It's okay. It's not a big deal, whatever. But it's fun, right? So I obviously can't even empathize with all of you youngsters in you, I don't know, early 20s to early, I don't know, 60s or whatever. Since I'm so mature and wise and experienced. Anyways, let's continue with our papyrus boy. これは教練員の紙ではない。一方、インクの方はさして珍しいものではないな。シティの至るところで見かけるものだ。こういった黒いインクは紙に使うと少し青みがかる。犯人は教練員と関係があるのか、ないのか。Well, the ink seems unremarkable, but the paper does not.
ここ何か液体がついてないか？水ではないな。色のついた液体のようだ。しかも濡れた布で拭き取ったように見える。Hmm. 色のついた液体。お茶とかお酒とかか？ Hmm. Let's just say if I became a father as a teen, my kid would be as old as Johnny131. That is funny, but also I don't know. I don't think people should be too early with getting children. I think that demands a lot of maturity and wisdom, and it's very important. But looking at the world, that's not really how it happens very often times. Anyways, a colored liquid. So tea or wine. What was actually on that freaking letter? どうやらお前らも同じことを考えたようだな。今からアーラブを探しに行こう。Perhaps a scribe that can tell us more. Oh. I do remember another feeble scribe during the story. Maybe he could help us as well. So I think that was one of the nice understatements in this game. This was like the first guy, like Al-Haytham was the first guy in this game who got really buff arms. Like no male model or model in general in this game before had as buff arms as he got, and he described himself as a feeble scribe or scholar. いたぞ。セノ様、ジュライセン様、それにお久しぶりです。旅人さん、バイモンさん。Cyno briefs Araf on the case. 先生を脅迫しているのは教令員の人間の可能性が高い。年齢はそう高くなく、金に困っているやつだろう。あと、スメールシティのカフェを調べる必要がある。あのシミは脅迫状を横に広げたままコーヒーを飲んでつけたんだな。そうだ。あの後はコーヒーのシミによく似ている。Oh no, not coffee. Coffee makes me feel sick. 俺の知る限り、酒場やカフェでこういった紙は手に入る。香料を混ぜて作られたもので、客が何かメモをしたい時に使えるよう、店内に重ねて置いてあるんだ。そう言われてみれば、確かに土産屋で見るような特殊な紙質じゃな。ザハハディも買った花瓶とかを包むのに買っておった。わかりました。すぐに人を手配してシティの関連箇所を調べてみます。うん、頼んだぞ。それからスメールシティの出入り口に見張りを置いてほしい。相手に警戒されないよう、お前も私服に着替えてくれ。Undercover time. わかりました。さすがセノ、考えが行き届いてるな。でも犯人はどこにいるんだろう。 I doubt they'd go back to the cafe. だな。もしかしたらとっくに家に帰ってるかもしれないぞ。で、ジュライセンに何か動きがあったらまた見張りに来るとか。その通りだ、パイモン。何がその通りなんだ？犯人の態度だ。パイモンが言ったように、脅迫状の目的が金であれば、マハマトラに言うなと書いたところで無駄だろう。先生は何かしら行動をとる。そして犯人は先生と先生のすべての秘密を見てると書いていた。でもそうなると。Oh, no. 見つけた。It's probably not the right guy, but let's see. 何をする気だ？脅迫状を書いた犯人だな。何のことだ？
さっぱりなんだが。脅迫状？知恵の殿堂に入った時からずっと誰かにつけられている気配がした。お前は先生に脅迫状を書くほどの大胆さを持つ一方、正体を隠すのにはだいぶ慎重なようだ。Mm-hmm. He was sensing someone watching them from the shadows. Apparently, Cyno just has superpowers. ここは人が多い。だから俺たちはアーラブを探しに来た。行き交う人の中に必ず先生を見てる人物がいると踏んでな。Mm-hmm. 俺はお前たちの話をちょっと聞いてただけだ。大マハマトラのセノ様がいるところには大事件がある。少し盗み聞きしたくらいで犯人扱いか？アーラブが離れた時、お前は笑っていたな。俺はそれをこの目ではっきりと見た。ただ笑っただけだ。それの何が違法だと言うんだ。 This guy's face when he was smiling looked like that one meme where you have like a very simple face looking like nothing and he says something stupid and then someone else says something that like works against the stupid thing they said, and then for a moment they say nothing and just look plain, and then in the next moment their eyebrows angled downwards and they're suddenly angry. That reminded me of this one. 髪に付着していた汚れはコーヒーのシミで間違いない。ただそれはお前がコーヒーに水を混ぜて軽くつけたものだ。そして濡れた布でそれを拭き取り、脅迫状がカフェで書かれたものであるよう偽装した。Misleading. シティの封鎖はお前にとって痛くも痒くもない。何しろお前は最初からシティの中にいるんだからな。カフェは花から目くらまし、先生を見張れる場所にお前はいた。冤罪だ。俺は何もしてない。Doesn't sound so innocent anymore, that mindset, that sound. そうか。ならどうしてそんなに震えている？ Ureteiru. Nice. What a nice word. 罪を犯していないのならば、俺たちマハマトラを恐れる理由もない。だがお前は You can smell his fear. 心拍数が上がり、まぶたも痙攣してる。Damn. どうやら嘘が苦手なようだ。 My boy's so afraid he's glitching. だから俺は何も。 Just tell us what you need the money for. You seem desperate. 動くな。さもなければ自分のしでかしたことへの代価を払うことになる。さあ、ついてこい。 You can just sign on that one. He's basically a big executioner, police soldier, like mega electro Anubis. He's awesome. 結局あのウラカってやつあっさり捕まったな。ああ、わしもさっき外でタバコを吸っておったらアーラブが戻ってきたのを見た。セノのところに向かったようじゃ。 Squish. Squish. Eons29, thank you for the follow and hope you have a great, nice and comfy weekend at the moment. So, they already got the guy apparently. Let's see what comes next. やつの風貌を見るにまだ30代かそこらじゃろ。こんなことをしでかした以上、おそらく将来は真っ暗じゃな。 It's so funny to me because he says couldn't have, he looked like a young guy, couldn't have been much more than 30. That's so funny to me that, like, if he's an old man, so of course you would call someone a young man if they're 30, right? So it's just so funny to me, like when old people like are talking to people and they say, "Oh yeah, that guy's 40. I wish I was still a young man like him." And they're like, "Oh, okay." Anyways,
enough age slander. I'm more than 200 years old. This doesn't matter to me. みんな調べがついたぞ。もうか？犯人の名前は浦か。ルタワヒスト学院の生徒で今年で16歳だ。16 years old. Oh boy. Actually. 何？ Alright, so yeah, apparently he wasn't nearing his 30s. 16歳？でもジュライセンはさっき30代かそこらだって。 Yeah, nani? いや、調べに不備はない。確かに16歳だ。 Third 入 year 学して student. まだ3年しか経っていない。 He's a third year student at the academy with 16, so he started with 13. Damn. So these guys don't really have anything like high school, apparently. You get to the university right away. 随分老け込んでおるな。 He looks so old. そうだぞ。 Mm-hmm. はあ、まったく。まだ若いのにこんな悪事に手を染めるとは。一体どこで覚えてきたんじゃ。 Perhaps he has an illness that makes him look older and he needs the money for the medication or something. University at 16? Yeah, and on top of that, he was already, he's a third year, so that means he started university at 13, so if he's that gifted, then apparently not in terms of being a criminal mastermind, because that was pretty easy for Cyno. 犯人の動機についても取り調べをしました。その He needs to buy more moisturizer for his face so he doesn't look as old. 話してくれ。何があったとしても、わしは平気じゃ。はい。浦川は決して優秀というわけではなく、その成績にも懸念があります。最近塾に通い始めたようですが、一方でギャンブルにはまり、大金をつぎ込んでいたそうです。So, technically speaking, this story is about a young student who turned criminal because of his gacha addiction. Got it? 浦川が酒場にいた時、こんな話を聞いたとのことです。ジュライセン様は引退してから衣食住に全く困ることなく生活をしていて、毎日いくつかのトマトをめぐってシティのばあさんと四六時中喧嘩していると。Feels like both in Honkai Star Rail and in Genshin they called out people for their gacha habits and stuff, which is funny to me since we're currently playing the gacha game that they're kinda calling out. Like in Star Rail they said, you have to wake up from your dream, it's not real, your waifus aren't real. And here they're telling them, yeah, your gambling addiction as a student. Oh, whoopsie. シティのばあさん？あやつは妙論派の教授ザハハディじゃぞ。ザハハディを知らんとは学院に通ったことがないのか。 Doesn't even know his own professors, that's why he has bad grades. そこは重要か？そうじゃったな。トマトをめぐってだとか、ちょっと野菜を育てとるだけで、なぜ衣食住に困ってないことになる？先生がのんきに暮らしているように見えたんだろう。浦川はこうも言っていました。ジュライセン様は引退間際に砂漠から巨額の資金を不法に入手し、それを教令員に報告せず独り占めしたと。Maybe he raided an old tomb from a prior king and decided to keep the money. That's probably the rumor that we're talking about. Gacha is the best, haha. Yeah. I mean, there's currently even a free-to-play account in Star Rail. I'm also free-to-play, haha. Look at that. そして浦川はこう考えました。Oh wait, no, I'm currently on a main account, where I've built season passes and welcomes. My prior account where I rolled, that was the free-to-play account. Whoops. ゆすれるだろうと。
Uraka believes this money to be the reason why Sir Cyrus hasn't kept up with any academic research or other projects since his retirement, and given your advanced age, he thought that you'd be an easy target to blackmail. 裏かめ、なんとも腹立たしいやつじゃ。まったく、どこから送ればいいかもわからん。噂というのは誰もが勝手に作れるものだ。だが先生が横領していないことは俺も分かっている。アラブ、後で適当な口実を作って裏かを尋問するんじゃ。わしの代わりに何発か殴っといてくれ。Interview this guy again and give him a good slapping while you're at it. ジュライセン様、お気持ちはよくわかりますが、おっしゃるような行動はマハマトラの原則に反しますので。It's against the law. Ha! Laws back in my day, we got beaten up all the time, and that built character is probably what this guy's going to say. 先生、子供みたいなことをしないでくれ。ただの冗談じゃよ。Man, every time someone is saying, I was just joking, that just doesn't help at all. It's like punching someone in the stomach and then you're like, oh, it was just a joke. Like, words can hurt too. And if you say, oh, it was just a joke, it still hurts. So don't do that. Don't say something really mean and then just say, it was just a joke, because the damage is already done. It's not cool. で、この件はどうなるんだ？教練員は浦かに相応の処罰を与えるだろう。それから先生がトマトとシティの老婦人に夢中になっていると噂を広めて中傷した人物についてはマハマトラが引き続き捜査を続ける。There is perhaps a case to be made about slander for calling someone an old woman. スティ Okay. のばあさんなんぞに夢中になっとらんわい。デタラメを言うな。まったく理解できとらん様子じゃな。まだわからんのか？ Hmm. 浦川はまだ若く、噂を信じて衝動的に過ちを犯してしまった。しかし結局、わしは1000万を払っておらんし、事態も深刻ではない。Would you like to drop the charges? 傷つけられたとしたら、このわしの名誉くらいじゃ。先生、教練員はきっと公正な処分を下すだろう。安心して Fair くれ。 and reasonable. You might even say a proportional punishment. ああ、教令員を信じとるよ。じゃが、わしも一階の教師として、浦家の両親とは話しておきたい。あやつの家は、スメールシティにあるんじゃろ？ああ、浦家の家の状況も調べてあります。両親はどちらも商人で、浦家が幼い頃から2人とも忙しく、子育てをおろそかにしていたようです。Oh, Jean, that's sad. はあ、まったく。証拠品の保管までまだ時間はあるな。あの脅迫状をわしに貸してくれ。夜になったらそれを持ってあいつの家族と腰を据えて話そう。両親には事の重大さを知ってもらわねばならん。関連部署の者はすでに証拠を確認し終え、浦家の処分について話し合いを始めています。脅迫状はジュライセン様に預けますので、2日以内にお返しいただければ大丈夫です。ほう、つまり2日でそちらの対応は完了するということじゃな。He seems so interested in that, some of sassy. そんなところだ。こういう事件の処理はかなり早いからな。わかった。さて、皆には今回の礼をせねばな。飯でもおごろう。すみません。私はこれから用事があるので、皆さんで楽しんできてください。そうか？なら仕方ない。じゃが、セノは来るんじゃぞ。こうも早く犯人を捕まえられたのはセノのおかげじゃからな。Maybe he will treat us to some of his special tomatoes. そうじゃ。ティナリも教令員におったな。
ティナリも連れてこい。あれ、ティナリもいるのか？ああ、最近ティナリの指導教員のナフィス先生がコレイとティナリを教練員に呼んで手伝わせてるんだ。この時間なら二人とも賢者の事務室にいるだろう。先生、ティナリを食事に誘うなんて、もしかしてナフィス先生を怒らせたのか？何を言っておる。ナフィスがわしを怒らせることはあってもその逆はない。いいから早く呼びに行ってきてくれ。わしは旅人たちと先に店へ行って待っておる。あまり皆を待たせるでないぞ。 Maybe all of this was just an elaborate ruse, and they actually paid the student to do stuff like this, only that he could have like an excuse to invite both Cyno and Tinari. I mean, wasn't his name like in the original language like probably pronounced Tignari, I think, but in the English version they say Tinari, and in the Japanese one they say Tinari, so now I'm confused on how to pronounce it. Oh no. Maybe I should be consistent with the version I'm using, which is Japanese. I'm just gonna say Tinari. Tinari-san. Go to the second floor of Lambert's Tavern. Wait, actually, let me walk and fly there, because probably many people haven't seen the beauty of this game as much. So we love seeing this beautiful big tree where the entire city is like based on and around, and it is just lovely. So I'll give you a little bit more opportunity to actually see it for yourselves. Sumeru City. I wonder if they're ever gonna give us a main city of one region that isn't just called that city's name, or maybe they're all just city-states and the surrounding region just belongs to them. Maybe. But still, it's Mondstadt City, and then Liu Harbor, and then what was next? Inazuma City, probably. I'm pretty sure it also is called Inazuma City. Let me check. Narukami Island, Inazuma City, that's right, and this entire like land also is called Inazuma, so everywhere it's just, the main city is just called the name of the region and then the city. Would be cool if they had some more names. Anyways.わしがルタワヒスト学院に勤めておった頃はこんなことなかった。信じられないならこやつらに聞いてみるといい。当時在籍していた教令員の学生なら誰もが証人だ。そうじゃろ？あの時は先生の課題があまりに多くてね。少なくとも週に4回は森で過ごして尻尾の毛がぐちゃぐちゃになってた。他のことにかまける余裕もなかったよ。Oh no, it wrought havoc on his poor tail. What a poor guy. Fellow Kemono Mimi person. Gotta make sure that your tails are always pristine and feeling well. That's right, especially them fluffy tails. 教令員で起きたことはだいたい後からセノに聞いてたんだ。先生は引退してから随分穏やかになった。昔は自分を曲げないお堅い性格をしていたんだが。自分の考えをずっと貫いてたんだ。すごい。しかも肩書きも賢者だし。Oh, don't worry about that. The old sages were definitely not really following a lot of principles except more power, and that's why we had to stop them from imprisoning their own Archon. あの頃コレイが教令員にいなかったのが残念じゃよ。
もし教令院に通っていたら君もわしの生徒になれたんじゃがな。 Well, Paimon flirting all the time. She's done that since more than 4 years now. そうなったらコレイもリサのことを先輩と呼ばないとな。We'd have one more person who has to address Lisa as upper class woman. What? I feel like I'm missing some context over here. リサお姉ちゃんっていうのも悪くないんじゃないか。 Lisa Oni-chan. あいつお姉ちゃんって呼ばれるのが好きだし。リサは学生の頃から先輩と呼ばれるだけですごく喜んでおった。 Mm-hmm. お、また料理が来たぞ。こんなに注文して大丈夫なのか？ The first round of food was as a distraction, and the second one is the one that's actually poisoned. Lol. 遠慮する必要はない。食べたいだけ食べてくれ。足りなければもっと頼んだっていいぞ。今回の件は皆のおかげで大いに助かったからな。やっぱり君たちだったか。それにジュライセン先生もいらっしゃるとは。 Mr. Kabe, I think one of the missing people from the banners for like a year or something. I think he hasn't been on a... People, I think, said that he hasn't been on a banner for like a year or something. So, missing person posters for him. おお、カーベ、久しぶりじゃの。先月もザーリーから君の話を聞いたぞ。最近はどうだ、順調か？ええ、まあまあです。先生もお元気そうで。Mama des. That sounds rather German in a way. Let's like, oh, it's okay, it's okay. I guess. Man kann nicht klagen. そうだ、飯はもう食べたか？一緒にどうだ？ありがとうございます。ただ、あいにくお昼ご飯が遅かったもので、お腹も空いておらず、晩ご飯も遅めにするつもりなんです。今日はランバドから酒を買おうと思いまして、そしたらみんなの声が聞こえたので様子を見に来たんです。 He seems like such a normal guy when he's not around Alhaitham, where he has to constantly screech because the guy has been evil once again. 今日はどうしてこちらに？何かのお祝いですか？どちらかというと厄介事じゃよ。わしが口外しない限り、誰も今日の出来事を想像できんじゃろ。Cyrus vividly recounts the day's events for the benefit of those who weren't there. 僕が学生だった頃よりもひどいようだ。入学してから卒業するまで、そんなことは一度だって聞いたことがない。そんなに犯人が若いなんて。親がそれを知ったらどう思うんだろう。価値観がまだ未熟な若者は、時に大人よりも危ない道を歩こうとするものじゃ。それも仕方あるまい。それでも、あの脅迫状の書き方ときたら、本当に腹立たしい。これを見てみろ。これは確かに。Jeez. こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。だから知恵の殿堂までジュライセンさんの後をつけたんだ。わしの息子がこんなことをしでかしたら、思いっきり叱ってやるわい。幸い、俺は真面目な人間で助かった。I am also extraordinarily principled, by the way. Also extraordinarily humble. カーベ、品を包んだぞ。ああ、今行く。じゃあ僕は先に失礼するよ。皆さんはゆっくり楽しんで。また会おう。Poor Kabe enjoyers, he just stayed around to say hello and now he's not involved anymore. But it's still nice, I don't know, it always feels like when we're going to a cafe or a tavern in Sumeru, it's always the gang turns up. It's very nice feeling. 待たせたね。コーヒー豆も入れてくれたかい？ This angle.
sassy. There's definitely something sassy about this guy. おう、もちろんだ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして、料理が冷めないうちにたんと食べとくれ。He says he will now stop yapping. You are all busy chatting that you almost forgot about the food. Luckily, it's still hot and you enjoy a delicious laboratory meal after a crazy day. Impossible. I'm sure Paimon actually has like a black hole inside his stomach and she can just keep eating. わしもだ。たらふく食べたことだし、わしは歩いて帰るとしよう。今日は招待してくれてありがとう。次に会うときは師匠と一緒に作ったぐっすり眠れるハーブティーを持ってくるよ。I need that kind of tea as well. I would love to be able to sleep. Like better. That would be awesome. I always take way too long to fall asleep. おお、それは楽しみじゃ。多めに持ってきとくれ。他の年寄りたちにも分けてやろう。みんな羨ましがるじゃろうな。ええ、お任せを。ちゃんと包んで持ってくるよ。Thank you for treating us. ああ、ではまたな。わしは帰って畑の世話をせねば。先生、気をつけて帰ってくれ。あと、トマトのことばかり考えてないで、夜は早く寝た方がいい。Don't let those tomatoes keep you up too late. 何を言っておる。わしはザハハディに勝たねばならんのじゃぞ。So it seems they actually have a tomato rivalry going on. Who can cultivate the best ones? ほら、君たちも言った言った。みんな早く休むんじゃぞ。おやすみ。気をつけて帰るんだぞ。さて、次は俺たちの番だ。どういう意味だ？ Now we can talk about how sassy this old guy actually acted. ティナリとコレイと相談したんだ。お前らがスメールに帰ってきたお祝いを兼ねてキャンプをしようとな。Camping. キャンプ？おお、やったぜ！ I'll sleep inside my teapot though. That sounds really fun. Time to show off my tent pitching skills. 待った！私の仕事を取らないでくれ！お前とパイモンは師匠とセノさんの手伝いを頼む。それに私たちと遊ぶときは休んだりぼーっとしたりしてていい。そんなに頑張らなくていいから。 He is an angel. This is your chance to laze around and switch up for a bit. You don't have to play the hero. Thank you, Colleen. じゃあ明日の午後、ガンダルバー村の南東の川岸で会おう。持ち物は何もいらないよ。こっちでもう用意してあるから。楽しむ心だけ準備しておいて。Just bring your delightful selves. Man, these guys are just so nice. I know why I like getting back to Sumeru. じゃあ決まりだな。ああ、じゃあまた明日。And the sweet and gentle music. Very nice. The night music in Sumeru City. Very, very nice. And it's time to wait until afternoon of the next day. Diddling. そろそろ出発しようぜ。ガンダル
合流しよう。 Ah, for a moment I was fox running and didn't see the icon of where we need to go.うん。君たちもそろそろ着く頃かなと思って。旅人パイも一緒に釣りをしよう。釣った魚は夜食べるんだ。おう、任せろ。私も頑張るよ。この前他のレンジャー長から釣りのコツを学んだから、今日はそれを試してみるつもりだ。この辺りに美味しいキノコがあったから取っておいたよ。あと新鮮な果物もここに置いとくね。This may sound too much like the Star Rail stream, but are we still in a dream? Everything seems to be so nice and wonderful. I mean, these people are definitely nice and wonderful. Just seems all so nice, this whole situation and stuff. But something will happen. Something has to happen. レンジャー長がいると外での遊びに全く不自由しないな。何でも用意してくれるし、なければ現地で取ってきてくれる。確かにそうだな。俺も森で苦労したことは一日たりともない。最近旅の方はどうだい？嬉しいことも悲しいこともあったな。けどどれも忘れられない思い出だぜ。 Definitely was unforgettable to see an entire country get flooded and then it was fine again. そっか。後でバルベリーでも食べよう。今朝市場で買ってきたんだ。バルベリーで悲しいことが去るべきだな。The dad is back. 僕はただ君たちに美味しいものを食べてほしくて勧めただけだったんだけど、なんかごめん。Inari doesn't even react anymore. It's just, please, let's just ignore the old man over here. 急にフルーツティーが飲みたくなってきたかも。ちょっと材料を取ってくるよ。Oh. 逃げた。She sure made a run for it. Nigerunda yo, Smokey. She did make a run for it. Apparently she gets too cringed out from... As a zoomer, she gets cringed out by the dad jokes. 逃げたぞ。コレイは逃げたか。まさか見抜いたのか。俺がこれから。 Perhaps he is now trying to get everyone into a card game tournament. Ling. 我が友よ。お前なら俺の言いたいことがわかるだろう。I called it. It's genius invocation time, baby. It's time to duel. 俺のことをよくわかってる。俺が強者に挑もうとしていたのに気づいていたんだな。だが今から対戦を始めたら怒りを買ってしまいそうだ。まずは大自然を満喫するとしよう。We'll do that. Also, just very quickly take a look on my phone in case my mom wrote me. In case it's something important. Let's see. Alright. It's fine.
Anyway, let's continue. Time to enjoy nature for a little while longer before we start our epic duel. Birds chirping away, the soothing sound of running water. This is nice. No agenda, just relax and enjoy yourself. Wow, this is the story for me today. Some comfy. Please, everyone, have a little bit of comfy. There's enough for everyone. 釣り竿がピカピカしてるぞ。俺に任せろ。俺に任せろ。薪、香辛料、お菓子、それに飲み物の準備ができたよ。コレンが帰ってきたらバーベキューを始めよう。I wanna grill too. Grilled meat tastes so good. And just I don't know. I don't remember the last time I actually was like in a situation where there was like grilling going on, because I don't ever grill myself. But it sure tastes awesome. In the future, I want to have a garden on top of a skyscraper, and then I'll grill up there in the garden on top of a skyscraper, and it's gonna be awesome. The music. Oh, I'm gonna cry. I'm gonna cry. The music. You played the Sumeru story. You know why. It's giving me shivers. Ooh. When the flute part starts. Is that if the versions of that song where the flute part is actually included? Because if not, then I'm not gonna cry, but I'm still gonna be feeling good. Ah, the flute part wasn't in there. Oh no! I love the flute part. That's the moment when you know, when the emotional stuff in the story happens. No spoilers though. This is so relaxing. It's just so nice to go camping with friends. The biggest tent. オイラたちは左のやつにするか？ Whatever Paimon says. ひひ、こっちの方が雰囲気が良さそうだ。The ambience. 確かに。でもこのテントは水辺に近いから、寝ぼけたキノコンがテントに入ってくるかもね。Oh no, not the sleepwalking fungi. 何もなければいいが、俺の武器を貸しておこう。入り口に刺しておく。It's gonna be fine. We have like 4 or 5 elements already, right? We're strong. キングデシェレトの扉みたいだね。いいな。聞くからに鉄壁そうだ。ただいま。みんなちゃんとお腹は空かせておいた？The music's so nice in this land. いい香りだぜ。いいよだれが垂れてきそうだ。もう少し待っててね。よし、そろそろ味付けをしても良さそうだ。焼き加減はどうする？ Skewers? Probably depends on which meat it is, but if they're talking about how well done, then it's probably beef. So I guess about medium well done, I guess. おい、ステーキじゃなくてバーベキューだろ？ That's what I've been saying. でも、ステーキの作り方も参考になるかも。ミディアムで頼む。
ならこれで十分だ。ウェルダンが欲しい人はもうちょっと待ってて。Well, I'm gonna dig in. Everyone wolfs down the delicious food. 最高だぜ。お腹いっぱいにならなきゃまだまだ食べられるぞ。 That makes me think about the fact I don't think I've ever eaten or tried grilled mushrooms. That would probably also be pretty awesome. I'm gonna try that one if I ever have the chance. 私もお腹いっぱい。眠くなってきちゃった。 Food coma. As a 1 meal a day person, I'm very, very familiar with this feeling. 眠いなら寝たらいい。パイモンもちょっと眠くなったでしょ。ここは僕とセノで片付けとくから、君たちは先に休んでて。今日のところは見逃すが、次こそ神聖なる決闘をしよう。I don't know how to describe it, but I just love the juxtaposition between Cyno being such a serious and principled executioner, police kind of guy, and then on the other hand, he's an absolute, I don't know, nerd with his cards and likes to roleplay, and I love that because I feel very, I don't know, I feel pretty similar. Like when we're in a professional environment, we're pretty serious, and then when we get home and our friends were just like, yeah, role playing, you time for a duel, let's play some stuff, yeah, let's go. おやすみなさい。おやすみなさい。もう眠くてまぶたがこつきそうだぞ。ああ、そうだ。ほら、関佐の杖だ。Oh, that's a signature weapon. They're actually talking about it. Amazing. Also, everyone just got flashbanged. I hope you're sitting in a well-lit room while you're watching this. 本当に持ってくるなよ。この武器は強いぞ。試してみろ。いやいや、オイラじゃ持てないって。そうか。そうか。本当にいらないのか？ Another 何 flashbang. か入ってきたとしても、オイラだって旅人を守ってやれるから大丈夫だぞ。まったく。Let's not forget I have my own trusty sword, a divine artifact, slayer of countless vile monsters. 召喚王にも似たようなシーンがあった。明日聞かせてやろう。今は体を休める時間だ。もう寝るといい。いい夢を。また明日。This camping trip has really relaxed me. I'm gonna sleep like a baby tonight and then wake up to, I don't know, some crazy stuff going on and it was all just a dream and the fungi were actually, I don't know, hallucinogenic. In the peace and tranquility of the forest, nature's warm embrace lulls you into a restful sleep. みんなここにいるのか? Oh. You're going to have a surprise party for us? 旅人、パイモン、すまないが起きてくれ。 The feeble scribe has arrived. Feeblest of scribes with the biggest arms in the entire game. At least so far. I think people who have the same model as him now, I think Riesling, that's how you pronounce him. And then also Neuvillette, I think. Both have nice and manly shoulders and arms. Hehe. これを見ろ。 Look at this. これは剣。テントに刺してどういうつもりだ? This is not good. If intruders are coming here and they can just take my sword, that's not very smart.
ああ、おそらくな。誰だよこんな夜中に。 Those voices, I recognize them. The feeble scholar and his roommate. 剣をどけるぞ。よいしょっと。 I'm going back to sleep. アルハイゼン、カーベ、こんな夜中にどうしたんだよ。 Also, look at his abs. I'm just saying, look at them abs. Very feeble scholar. Huh? Why'd they come all the way out here? こんな時間に起こしてすまない。だが、今は寝ている場合じゃないんだ。旅人、準備ができたら外で話そう。ちょっとしたトラブルが起きた。ジュライセンとセノに関わることだ。君たちに知らせる必要があると思ってな。Mm-hmm. Now let's see what's going on here. 最初から話そう。実は。洗ったコップはここに置いたはずだったが。Flashback time. あ、あった。俺にも一杯もらえるか。酒に合わせるクッキーはテーブルにあるか？ある。果物もだ。この新しいやつはあんまり美味しくないな。昨日セノたちが飲んでたやつを買えばよかったか。昨日飲んでたやつ。ああ、そういえば言ってなかったな。昨日酒場に行った時、ジュライセン先生がみんなにご飯をおごっていたんだ。セノにティナリ、コレ、それから旅人とパイモンもいた。Abibito to Paimon. We've had this one so often in this game. そのテーブルに置いてあった酒がランバドの新作だったみたいで美味しそうだったんだよ。彼らに何かあったみたいだな。ああ、君の耳にも入っているんじゃないか。ジュライセン先生に脅迫状が届いてゆすられたらしい。犯人は16歳で1000万モラを要求したそうだ。道端で人が話しているのを聞いた。犯人はすぐ捕まり、今は賢者が対応していると。ナフィス先生たちは一体どう思うだろうか。そうだ、ジュライセン先生がその脅迫状を見せてくれたんだが、実に粗末な作りだったよ。けどその紙に描かれていた模様が一風変わっていて綺麗だった。ちょっと待っててくれ。紙を探す。その模様を描いてみよう。できた。どうだ？ I feel like I'm half in a trance, just enjoying the music while they are talking as well. This just feels like a nice audiobook. Lay back and enjoy. 変わっているだろう。こういう模様の入った紙は見たことがない。犯人はどこで買ったんだろうか。実に面白い。砂漠の民が愛用する象徴的な要素が含まれている。そうなのか？例えばこの尖った建物の輪郭、これは古代の宮殿のものに近く、黄砂の具合と投影の作り方が似ている。
これとよく似た古代の模様があったはずだ。もう長いこと使われていないが。その模様って？ああ。沈黙の殿の紋章だ。Mm-hmm. The Temple of Silence. Interesting. I'm pretty sure Cyno's main theme, like they showed in his trailer, is actually called Order of Silence. So that is very interesting. There's a connection there. Two人で話していたら、どうにもきな臭くなってきてね。それで君たちのところに来たんだ。シティからここまでずっと探してたんだよ。アルハイゼンがおそらくティナリのところにいるだろうって言うからガンダルバー村に行き、今度はそこのレンジャー長からキャンプに行ったと聞いて、数歩も歩かないうちに村に物を取りに戻ってきたセノと会ったんだ。少し話したらすぐどこかに行ってしまったけど。沈黙の殿の紋章？それって怖いものなのか？まさか何か問題でも？ちょっと待ってて。コレを呼んでくる。君たちはあまり知らないかもしれないが、簡単に言うと沈黙の殿は1000年前からスメールに存在する組織だ。今でも教令院に行けば沈黙の殿の執務室が見つかる。彼らは名目上あまり広く知られてはならない情報や文献の管理をしている。Corrupzilla, good day to you. Bye, man. ただそれは表向きの言い方だ。実際の沈黙の殿は今やただの抜け殻、学院制度下にある見せかけの存在に過ぎない。記録によると本物の沈黙の殿はキングレシェレトの7つの柱の一つ、知恵の頂点であるヘルマヌビスによって設立されたものだ。そのメンバーのほとんどが砂漠から来た人たちとなっている。Yeah, let's go to the desert. Let's go. だがあの執務室には一人として砂漠出身の者はおらず、砂漠の人間が使う紋章も使っていない。つまり教令院にある沈黙の殿は偽物ってこと？ Squash. Right in Showbot. Interesting name. Also, thank you very much for the follow. Hope you're having a very chill weekend. And hope you're gonna have a good time. 可能性は否めない。目的は何かを隠蔽するためだろでもそんな機密情報をなんでアルハイゼンが知ってるんだ？ Top CIA stuff. 忘れたのか？アルハイゼンは代理賢者を務めたことがある。しかも辞職したのになぜか給料が変わってないときた。Nice. No, that's what I call a smart guy. あ、そういえばそうだったな。じゃあ代理賢者をやってる間に機密ファイルを一通り見たってことか？ That's like if you became vice president and then the president was like in hospital for a bit, so you became acting president for a little while and then you were reading all the top secret stuff. That is hilarious. 執務室の書類に目を通すのは当然だろう。Yes. If you're asking me whether I familiarized myself with the documentation in my office, I would respond that that's a perfectly normal part of my job. I had to repeat that because, yep, there it is. 不思議なことに、ジュライセン先生に届いた脅迫状に沈黙の殿の紋章が入っていた。差出人は一階の教令院の学生だったというのに。犯人はまだ10代で、それに砂漠の人間でもない。
どこであの紋章の入った紙を手に入れたんだろうか。さっきセノに会った時、このことを伝えたんだね。ああ、聞いた瞬間すぐ走って行ったよ。ジュライセン先生に関わることなら、セノはもう動き始めてるに違いない。僕たちも行ってみよう。この時間ならセノは多分ジュライセン先生が最近住んでる家に向かったはずだ。沈黙の伝は教令員と関係があり、その裏には秘密が隠されている。それに関連する紋章が突然現れたとなると、きっと厄介なことが起こるに違いない。 The real dudes showed up to show the fakes what's up. 一度教令員に行った方が良さそうだ。正論派で教鞭をとってる賢者なら真相を知ってるはずだ。聞いてみてほしい。情報は多ければ多いほど教令員側も準備しやすいだろうからね。もしこの一件が本物の沈黙の伝と関係あるのなら、ただの誤解では済まない。コレイ、悪いけど30人団のところへ行って伝えてきてくれるかな。セノとジュライセン先生の行方に目を光らせておくようにって。旅人とパイモンは僕についてきてほしい。一緒にセノを探しに行こう。ああ、各自行動するとしよジュライセン先生はここ最近スメールシティにずっと住んでるみたいだ。トマト畑の世話をするために近くに家を借りてるらしい。じゃあそこに行ってセノたちを探そう。 Alright, we got the dialogue, and we got the dialogue. Time to go. 着いた。ここだよ。こんな時間なのに誰もいないみたいだな。セノって行動力があるし、ここに来た後またすぐどっかに行ったんじゃないか。その声はティナリかい？ Look who it is. The potato rival. No, tomato rival, not potato. The tomato rival. さあ、ハハディ教授。やっぱりあんたたちも来たんだね。神よ、今夜は一体何が起きてるって言うんだい？ということはセノもここに来たんだね。ああ、少し前にうちのドアをいきなり叩いてね。こう聞いてきたんだよ。ジュライセンのことを見なかったかって。あいつは朝っぱらから外に出ておって、いつ帰ってきたかもわからんと返したら、セノにジュライセンの家まで連れて行かれてね。すると奴がいなかったんだよ。セノはそれに気づいた途端、急いでどこかに行ってしまった。私に状況を説明する暇すらなかったようじゃ。はあ、もしかすると何かまずい状況にでもなってるのかい？ Very serious it is, because it's surely about some children's card game, trading cards. ジュライセンが留守ってことはまずいことになってるのかもな。ザハハディ教授、ジュライセン先生が脅迫された件については？ああ、それなら知っておるよ。あの日私が家を出ると、紙切れを握ったあいつが畑に水をやってるところを見たからね。どうやら一人で考え込んでたようじゃった。悩みを抱えてるくせに誰にも打ち明けようとせんかった。セノがあの日ちょうど様子を見に来ていなければ、こうも早く解決せんかったじゃろう。手紙を読んだセノはすぐに30人団に通報すべきだとジュライセンに言った。だがジュライセンは名前に傷がつくからと言って最初はそれを嫌がったんだよ。セノがどうにか説得してやっと折れたようじゃった。
従来戦のやつ、なんでそんなに通報するのを嫌がってたんだ？この前の怒りっぷりからして隠そうとしてるようには全然見えなかったけど。従来戦は元賢者だし、教令員に恨みを持ってる者からのとばっちりを食う可能性も否定できん。だからセノも教令員に報告すべきじゃと必要に言ったんじゃろう。あの時私もその場に居合わせたんだ。どうやらジュライセン先生はこの件を公にしたくなかったようだ。一体どうして？ Because he doesn't want anyone to know about the Temple of Silence. He only reported it because Cyno forced him to, which means Cyrus must know something about the Temple of Silence. 従来戦のやつ、まさか何か危険なことに巻き込まれたんじゃないだろうね。あの老いぼれったら。ああ、そうだ。セノがさっき書いた手紙を預かっておったんじゃ。あんたたちが自分を探しに来るかもしれないから渡してくれとね。ありがとう。なんて書いてあるんだ？Cyno's letter. My friends, this is a rather complicated state of affair. Unfortunately, I cannot disclose more than that. I ask you to understand and accept that I had to act alone at this stage. Don't come after me. Obviously, we're gonna come after him. みんな、この件はいささか複雑で公にはできない。だからしばらく俺の一人行動を許してくれ。ついてこなくていい。The way she tries to, like, imitate his voice is lovely. Just this voice actress that voices Paimon, she's so damn good. Like, often people don't really like Paimon's voice, but for example, the same voice actress is also voicing Kaguya from Kaguya Summer Love is War. And you can just see she has great like range. And the fact that while making an anime voice like that, she can still act like that anime voice is imitating another voice. It's just so good. And it's lovely to listen to in those moments. 確かにセノが書きそうな内容だね。ありがとう、ザハハリー教授。最善を尽くしてセノとジュライセン先生を守ろう。だからどうかご安心を。旅人パイモン、ひとまず教令院に行ってみんなと合流しよう。リグループ。I have to go somewhere that far below. And then I guess that was the wrong teleport to take, but it's not that bad. After all, everything around here is so beautiful. So it seems to be about one of the more convenient shortcuts to take. Let's see. The feeble scribe and his roommate once again. How are you guys doing? その感じからしてどうやら見つからなかったようだね。うん。ジュライセン先生の家まで行ってみたけど留守だった。セノも最初は家に行ってみたいだけどもう離れた後だったよ。どこへ向かったか？手紙を残してくれてたけど、ついてこなくていいって書いてあったんだ。Finally shares what you learned from Sahari. といったところか。セノのやつ。こっちの状況も話そう。 Let's see. こっちの状況も話そう。 Hm. 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 こっちの状況も
さっき記憶を頼りにもう一度例の紋章を書いてみた。今度は細部までしっかり書いたつもりだ。Definitely seems like some stuff from the pyramids in the desert. 古書との比較もしてみた。本に描かれている紋章は不明瞭だが、その形と構成要素は酷似している。ああ、それとこの紋章の伝承はほぼ失われているようだ。二人がかりで図書館の本を調べ尽くしたけど、関連する記録は一冊の古い本の中にしかなかった。それからアーラブがウラカの口から情報源を聞き出した。ジュライセンが砂漠で巨額の資金を入手したという情報はある男から聞いたそうだ。若い見た目をした砂漠の人間で貫禄があり学もあったらしい。ああ、ウラカは酒場でカードゲームをしていた時にそいつに出会ったそうだ。その相手は少年と呼べるような年齢で、キャラバンと共にシティへ商売しに来ていたという。ウラカは彼の話を聞いて乗り気になって、ジュライセン先生を脅迫してモラを手に入れたいと言い出した。相手もまたそのアイデアを褒めたたえ、適当に紙とペンを見繕って渡したらしい。Wow, this guy just went to a 16-year-old and said, hey, you want some money? Just like start your professor, right? It's gonna be fine. Dude, here's the stuff. Just write it right now. Go ahead, it's gonna be great. Let's go. なるほど。つまり、あの紙は仕込まれたものってわけか。で、ウラカが言ってたその少年は今どこにいるんだ？知らないってさ。酒場を出た後、一度もそいつとは会ってないと言っていた。その後のことは全て聞いていた指示通りに一人でやったそうだ。ナフィスとアーラブはシティを出入りした人間の確認をしに30人団のところへ行っている。それと現在教令院にある沈黙の伝は名ばかりのものだとナフィスが認めた。As expected. 本物の沈黙の伝はかつてウリンを訪れた時に教令院と協力関係を結んだ。だが時代の変化とともにある時期の賢者たちは陳腐で愚かな存在になってしまった。What an absolute classic. そのような教令院は信用に値しない。そう判断した当時の沈黙の伝はその協力関係を終わらせたそうだ。そこに属していた者たちは約400年前に砂漠に戻ったという。その組織は誕生以来キングレシェレト文明とそれに関する信仰を守ってきた。各地を歩み人間に害を与える知恵を封印し、その管理を務めている。人々を正しい道へと導くのが彼らの役目だ。正当な意義を持つ機関と言える。協力関係の断絶は教令員の名に傷をつける。だから偽の組織をでっち上げて真相を隠そうとしたんだね。こんなことが何百年も続いてたなんて。その何百年も前に消息を絶った沈黙の伝だけど、どうしてジュライセン先生はそんな人たちと関係を持っていたんだろう。詳細についてはおそらくセノも知らないんじゃないか。だから彼も焦ってたんだろう。ウラカを利用してジュライセンを脅迫したのは計画の第一歩に過ぎない。裏で糸を引く黒幕はジュライセンに手紙の紋章を見せるのが目的だったんだろう。ジュライセン先生はきっとその紋章を知っていたに違いない。それで周りに言うのをためらったんだろう。おそらく自分で決着をつけようとしたんじゃないか。けどそう決心した矢先にセノが現れた。沈黙の伝が砂漠に由来している以上、ジュライセンも砂漠に向かった可能性が高い。
先生を探さないと。砂漠に行くつもりか？無理をしない方がいい。ティナリは砂漠の環境が苦手だろう。ここは他の人に任せたらどうだ？水を十分用意すればそこそこ耐えられるから。それになんだか嫌な予感がするんだ。今すぐ追いかけないと。Oh no. みんな、30人団から返事が届いたぞ。先生、この人がティナリの先生のナフィスか？おお、初めて本人に会えたぜ。ああ、こんにちは。会えて嬉しいよ、旅人パイ Huh. モン。 This guy looks interesting. I don't think I've ever seen that kind of glasses on any character in this game. That's hilarious. 別々の目撃者から情報提供があった。ジュライセンと大マハマトラのセノはそれぞれ違う時間帯にシティを出てキャラバン宿駅の方へ向かったようだ。30人団と共に行動すべきだと言いたいところだが、アルハイゼン書記官とカーベ君から聞いたはずだ。今回は沈黙の伝が関わっている。教令員は過去に口に出すのもはばかられるほどのことを少なからずやってきた。仕方がなかったとはいえ、恥じるべきことであるのは変わりない。理解してくれとは言わない。しかし今は行動しなければならない時だ。先生、焦る気持ちはわかるけど、この一件は僕たちが思っている以上に複雑だ。だからなるべく目立つような行動は避けた方がいいと思ってる。確かにそうだな。万一ジュライセンと相手の間に何かしら因縁があった場合、いや、もっと最悪なのはすでに相手の手に落ちていて、あるいはみんな、ジュライセンとセノのことをどうか頼む。二人を失うわけにはいかないからな。助けは必要か？オイラたちも手伝うぞ。本当か？それは助かる。心から感謝しよう。これから私はアーラブと共に引き続きウラカの調査をするつもりだ。知恵の殿堂内のジムはアルハイゼン書記官とカーベ君に頼みたい。ティナリは砂漠に向かうのだな。うん。カーベ、砂漠の方は僕に任せて。君は教令員でアルハイゼンと先生を手伝ってほしい。そこまで言うのならわかった。くれぐれも気をつけてくれ。It's gonna be fine. We have lots of Kimono Mimi people over here to do a good job. では皆の者、頼んだぞ。We'll hear all the danger before it actually happens to be close to us. できるだけ早めに行動を開始した方がいい。それと、何かトラブルに遭遇したら、助けを求めることも忘れずにな。Hi. We will do that. ティナリ、早速出発しようぜ。セノのやつが遠くに行くセノのスピードならもうだいぶ遠くまで行ってるかもしれない。うん、まだ間に合うはずだ。出発。 Oh, he wasn't done yet. Whoopsie. Shipatsushiyai or something, I think they say sometimes in those kinds of situations. Good thing we can teleport. That's hyperspeed. Warp, even. キャラバン宿駅に着いたな。でもどこから調べたらいいんだ？近くの衛兵にでも聞くか？ちょっと待って、あそこ。あの後ろ姿って Ah, it's Dia-sama. だよな。 Dia, let's go. Oh man, I love Dia. Let's go, let's go. 一人で砂漠に入るつもりか？どうしても引き止めようってわけじゃないが、ただ初めてのことじゃない。大丈夫だ。
Yeah, let's go. Please, please involve her more. I love her. Please, please bring her. セノ。ここまで行っても行くというのなら、少なくとも私たちのアドバイス通り、予定より5日分は多くの物資を持っていかれた方がいいでしょう。ああ、少し準備してくる。やっぱりキャラバン宿駅にいたんだね。ジュライセン先生を追いかけてきたんだろ。ついてこなくていいと言ったはずだが、まさかこんなに早く追いつかれるとは。You did, but unfortunately, teleportation is pretty fast. オイラたちがうなずいた覚えはないぞ。なんで一人で勝手に行っちゃうんだよ。深い意味はない。ただ事情が事情でな。できれば誰も巻き込みたくはなかっただけだ。Complex, you say? I'm sure in the end it won't be that complex anyways. That's just such an anime trope. No, I have to do this alone. Ah, whatever, man. Just bring your friends. It's gonna be fine. へえ、あのセノが直々にキャラバン宿駅まで追いかけるってことは、きっと相当ヤバいやつなんだな。やばいねやつ。それにしても、さっきのはさすがに冷たいんじゃないか。こんな格好のじいさんを見なかったかってだけ聞いて、名前すら教えてくれないなんて。まさかあまり声を大にできない逃亡犯なのか。 Their eyes are so beautiful. おっと、挨拶がまだだったな。久しぶり、みんな。 Hello. リシア・キャンディス、また会えて嬉しいぜ。リシア様。あんたらも元気そうで何よりだ。私とキャンディスは用事があってキャラバン宿駅に来たんだ。そこにちょうど誰かの行方を聞き回ってるセノに出くわしてな。 Also, Candice also has the heterochromia just like me, but amber or golden eyes on the other side. キャラバン宿駅の人たちの話によると、セノが探してるじいさんは確かにここを通ったらしい。だいぶ年もいってるのに打銃を連れて一人で砂漠に入ったそうだ。しかも物資も大して持っていかなかったとか。何か事情があるんだろう。間違いなくな。セノさん、もし話せないことがあるなら伏せていただいても大丈夫です。ただあなたのために私たちにできることを教えてください。どんなことでも構いません。これだけの人数が揃っていますし、きっとお探しの方も見つかるでしょう。I love that all my favorite Egypt style characters are here. And it's just wonderful. I have all of them. いや、そう簡単な話じゃない。あの人はおそらく俺たちに見つからないようにあえて避けて行動するだろう。ザハハディ教授からも聞いたよ。どうやら先生が一人で問題を解決しようとしてるのは明らかなようだね。砂漠で意図的に姿を隠してる人を見つけるのは確かに簡単なことじゃない。なるほど。事態は私たちの想像よりも入り組んでいるようですね。とにかくキャラバン宿駅から出発したなら R 村を通ってる可能性は高い。 R 村でその人の目撃情報がないか聞いてみたらどうだ。感謝する。問題が解決したら改めて礼をしよう。おいおい、他人行儀が過ぎるぞ。そのうちシティで一緒に酒を飲んでくれればいい。もちろんあんたのおごりでな。ああ、約束しよう。さて次は。いや、あとはこちらで何とかする。お前らの行為はこの胸に刻んでおこう。礼を言う。そうか。じゃあ行ってこい。助けが必要になったら
ここに戻って私たちに声をかけてくれ。 Well, I changed my mind and I decided that I want some reinforcements, so I'm gonna bring Dishia and Candace どうか too. 遠慮なさらずに。皆さんの悩みは私の悩みでもありますから。 Yes. 安心しろ。オイラたちがこいつをしっかり見ておくから。 Alright, let's build this team, shall we? Where this year and this year. Alright, we need to get rid of Farina and take Candace instead. 私から離れないでくださいね。 Now, let's see what other character do we want to use. I mean, this is just for story fun times and not really. And other characters aren't in the story anyways, so let me think about this. It will be good. I mean, Nahida is the Archon of Sumeru, so actually it would probably make sense for her to be here as well. And then I have more Sumeru characters. I don't think so. At least not Sumeru characters that I actually built. Yeah, Clay's just level 70. Alright then, let's take one Outlander. Let's see. I think maybe I'll just go with Raiden, because I always bring Raiden. We need some big damage. Just gonna go with Raiden. Right, that seems like a fun team. Alright then. Right, let me talk to them first before we go. 旅人とティナリがセノに追いついてよかったぜ。じゃなきゃ一人で七に飛び込むようなもんだからな。Lone Jackal is what he was playing. 砂漠では知恵と胆力が問われる一方、人とのつながりも試されます。安心してください。仲間がいれば、セノさんも無事でいられるでしょう。That's right. Now, we don't have a healing character, but at the very least Dia is pretty tanky, Candace as well, and then the rest will just be 2 Archons doing amazing damage, so it's probably gonna be fine. That's even sometimes funnier to play with non-optimized team comps, just because then it isn't completely trivial. Oh no! Fungi spores. Oh, it was supposed to go to Aru village, and that's 200 meters. Well, maybe we can just quickly go ahead and do this instead. ちょっと待って。話しておきたいことがあるんだ。なんだ？君がキャンプ地から離れた後なんだけど。ああ。やはり沈黙の殿にはいろいろ問題があるんだな。教令院にあるあの組織が偽物だということは俺も多少感づいていた。偽物語。君は沈黙の殿と何か因縁があるんだね。Well, he is part of the Order of Silence according to the name of his main theme at least. そうだ。俺の身に宿ってる力がヘルマヌビスに由来するのはみんなも知っているだろう。沈黙の殿はそいつが設立したものだ。So I was even like literally right when I said he has like an Anubis thingy where he goes full Anubis when he fights with Electro and stuff, and this thing is literally called Hermanubis. 俺の体質は特殊でな。子供の頃から砂漠でいろいろな試練を受けてきた。その後、先生が俺をスメールに連れ帰ったんだ。思い返してみると、あの頃の記憶はどれもぼんやりしている。
手紙の紋章についてたが、気づいてくれたカーベに感謝しないとな。でなければ先生の異変を今も見逃していただろう。 Switch exclaiming good day to you. Bro drip like the Egyptian dog and Pal the Anubis god of death. In Pal world? That's the case, I probably prefer this style to the Pal world style. But still, yep, it's Anubis style. There we go. Awesome. あの紋章に覚えがないのは見たことがないからなのか、記憶がぼんやりとしているからなのかは断言できない。そうだね。気づいてくれたカーベに感謝しないと。それと代理賢者をやってたアルハイゼンにもね。ジュライセンはあの紋章の正体が分かってたんだよな。じゃなきゃあえてそれを伏せたりしなかったはずだ。あいつと沈黙の伝の因縁はもしかしたらお前よりずっと深いかもしれないぞ。ああ、俺も同感だ。あの組織について先生は一度も話したことがない。ヘルマヌビスや憑依のことを話しても、いつも言葉を濁すだけで踏み込んだことは教えてくれなかった。ところで、僕と旅人に追いつかれた以上、もう単独行動は許されないって分かってるよね。ああ、分かっているさ。もう受け入れてる。いや、今さらお前らを振り切るのは難しいと言うべきか。だから考えた末、現状を受け入れることにした。Just being real. その通りだぞ。オイラたちが一緒に行くのはもう変えられない事実だからな。これで何があってもお互いに助け合えるぞ。You can't get rid of us. ああ、ことが終わって酒をおごるときはお前らも呼ぼう。それでいい。さあ、行こっか。ここの衛兵に話を聞いてみよう。今いいか。これは大マハマトラのセノ様。人を探しているんだ。R村の最近の人の出入りについて聞きたい。Cyno describes Cyrus's appearance and provisions. つい最近 R 村を通ったばかりだ。ここで水と食料の補充をして打獣に餌をやってからまた出て行ったよ。どこへ向かった？確か村の入り口にしばらく座って水を届けた者と雑談してたらしいんだが、オアシスの近くへ向かうと言ってたそうだ。だがどこのオアシスかは言ってなかったとか。地図はあるか？彼が向かった方角とこの近くにあるオアシスを書こう。It's pretty nice. Thank you, my dude. 地図なら僕がお願いできるかな。ああ、ではすっけ。よし。礼を言う。助かった。よく覚えてたな。どういたしまして。やるべきことをやったまでさ。人探しうまくいくことを祈ってるよ。Alright, so head to the oasis and continue the search for clues. And that's what we shall do. Let's go from here, because then it feels more atmospheric than the other ways. It's just slightly longer, but it's gonna be fine. And like this, we have more time to look at the hot pants. Let's go. しっかり私についてこいよ。砂漠は誰が相手でも手加減してくれないからな。Hi, Disha-sama.
She's also really comfy to have because she has, while it's daytime, you have 10% more movement speed for your entire team. It's also pretty chill, but I think only outside, not in domains. 待て、あそこに誰かいる。何か知ってるかもな。話を聞いてみようぜ。ああ、ここは俺が。Hmm. Pull up. 僕に任せて。なんでわざわざティナリが？俺の羊や服装、風貌は砂漠の人間からすると特殊なものだからな。念のため素性のより確かなものが行くべきだと思ったんだろう。こんにちは。邪魔してすまないね。友達と一緒に道に迷った老人を探してるんだけど、少し話を聞いてもいいかな。Well, if that isn't an exercise in spot the main character. Let's see. This character definitely is someone special. へえ、人探しを。いいよいいよ。何が聞きたい？こんな感じの人なんだけど。ローブを着ていて目つきが鋭い。それでいて気品のある白髪の老人。しかも一人。なかなか特徴的な人物のようだ。Carefree desert dweller. うん。そんな人物一目見れば忘れないだろう。Well, yeah, the guys who kidnapped them, I'm sure. That's why you don't remember. 僕の後ろを見てる？あいつこっちを見てるぞ。そこの人、なかなか特別な格好をしてるね。よ、噂の大マハマトラ、セノで合ってるかな？ああ、そうだ。他人に素性がバレたのにあんまり驚いてないみたいだね。何もこういう状況は初めてではないからな。君が人を探してるんだろ？この人、なんだか怪しい。怪しい。あれ？僕のことをもう警戒してる感じ？隠す必要はないよ。君たちが疑ってることくらい分かってるさ。でも先に聞いてきたのはそっちだろ？普通のキャラバンだと思ってたけど、どうやら違うみたいだね。お前の部下、だらけてるように見えるが、実際はそこらの傭兵よりも戦えそうだ。聞いた？君たちが僕の部下だってさ。モラさえ払ってくれれば俺は構わないぞ。たく、探り合いはやめようぜ。聞いててじれったい。わかったわかった。君たちついてきてくれ。Where are you taking us? 人を探してるんだろ？ローブ、白髪、気品がある。君たちの目にはジュライセンがこんな風に映ってるんだね。ジュライセン先生の行方を知っているのか？僕についてくれば彼に会えるよ。Let's see, who has disguised his vision? Oh, I think he's Electro. That would mean I'd have to get him too if I wanted to complete my Electro collection. Oh no! At the very least, I'll roll for Chlorinde next patch, definitely. And then I'll have this Electro character as well.
But with him, we'll see. Maybe I'll get him randomly sometime. ここだよ。って、従来戦どころか何もないじゃんかよ。 And it's time for an ambush. ちょっと下がって。Oh boy. 来たぞ。こんな規模の建物がこんなところにあるなんて。しかも隠されているとは。キング・デシェレトの技術か。キング・デシェレト。お前って、いや、お前たちって一体何者なんだ？ The real order of silence. まさか、ここは沈黙の殿。お前は沈黙の殿の人間か。焦らないで。まだおしゃべりの時間じゃないよ。砂漠にこんな場所が。しかもオアシスのすぐ隣に隠されてたなんて。Looks nice. おいら、ちょっと怖くなってきたぞ。 Lots of Anubis imagery. I love it. ジュライセンはきっとこいつに捕まったのかも。あ、こいつってもしかしてウラカが言ってた例の砂漠の人間なんじゃ。 Surely. どうしたの？先生のことを考えてるのかな？後悔するような真似をしでかしていないことを祈っといた方がいい。そいつは奇遇だね。僕も君たちを怒らせるようなことをしていないと祈りたい。I'll just quickly take this time to make the music a little bit louder because I really like it. Let's go. Time to continue. It's some nice architecture. Oh. Books, secret books. ここで待ってて。ここの狩猟に君たちが沈黙の殿に着いたことを報告してくるよ。彼が顔を出してくれるまで君たちはどうかここで静かに待っていてくれ。オイラたちを置いて行っちゃったぞ。誰もオイラたちを捕まえに来ないな。 Well, they could also lock us into a tomb and let us starve to death, or more like die of thirst. You'd probably die of thirst very, very, very quickly compared to actually starving. 彼らがオアシスにいたのは偶然じゃない。あれは明らかに僕たちを待っていた。どうやらその狩猟とやらは僕たちが来るのを待ち望んでいたらしい。ここが沈黙の殿。ウリンを離れた後、奴らは
こんな場所に隠れていたのか。Music. おい見ろよ、さっきのやつがまた出てきたぞ。焦らないで。もう少ししたら狩猟も来るから。Someone. お前の名前は？ Please at least tell us what to call you. おっと、ごめんごめん。君たちに会えたのが嬉しすぎて自己紹介を忘れてた。僕はセトス。このままここにしばらく残るけど、君たちの質問に何でも答えるつもりはないよ。もし他にしたいことがあればご自由にどうぞ。He sounds way too happy for saying, "Oh, I'm not planning on answering all of your questions, lol." 自由行動が許されたって理解していいのかな？そうだよ。そもそも君たちが逃げる心配をする必要もないしさ。なぜならジュライセンはここにいるからね。君たちは彼との再会を待ち望んでるはずだろ。こいつの言う通りだ。どうせまだ時間がある。周りを見て回ろう。Wait for a bit and talk to everyone. Let's see what things we may find over here. Just quickly check if there's maybe some cool Egypt lore stuff over here. Seems like no books for us to pick up. For some reason I felt like reading out a book for you guys at the moment because comfy and atmosphere. Now if there's music that would be really cool. まさか本物の沈黙の伝がこんなところに隠れていたとはな。この近くを通ったことはあるが全く気づかなかった。これってキング・デシェレタの技術だよね。今になってもまだこんなに力が残ってるなんて。奴らには気を許さないようにしよう。ただ少なくとも今のところ先生が無事なのは確かなようだ。Oh, then Cephas, tell us something about you. セタス、オイラたちとおしゃべりでもしないか？ああ、いいよ。でも本当は僕に聞きたいことがあるんだろう？その気持ちはわからなくもない。So, you got a lot of people asking you questions? よくってわけじゃないよ。普通の人間ならまずここに入れない。沈黙の伝とは孤独で静かな場所だからね。You are the one who tricked Uraka, right? And you know Cyno. Have you ever been to the academia? Let's go with the first one. You were the one who tricked Uraka, right? うん、その通りだ。でもその言い方はちょっと違うかな。僕はあの学生を騙したわけじゃない。彼が自分で一攫千金の方法はないかって酒場の中を聞き回ってたんだ。Infinite money glitch. なんでもいい。モラさえ手に入れば違法な手段でも構わないってね。Yeah. だから僕はジュライセンが砂漠で入手した大金をどこかに隠し持ってるって情報を教えたのさ。けどそれって根も葉もない噂でしかないだろ。それはどうだろうか。思い出してみてよ。ジュライセンの秘密を知ってると書いてはあったけど、その内容については触れられてなかったでしょ？ Did you tell him to use that wording? もちろん。ウラカって本当にいい助っ人だったよ。酔っ払ってる時は素直でアイデアを出してくれる人の言いなりになってくれた。あれほど自分のない人だ。教練員でうまくやれてないのも納得だね。She seems so, I don't know, light-hearted, matter of fact. Oh yeah, he was easy to use once he got a little bit of wine in him. Not much of an original thinker though. Doesn't surprise me that he struggles in the academia, lol. なんでジュライセンは手紙を受け取った
が家を出て行ったんだ？それについては地雷戦に聞いてみなよ。僕が代わりに伝えられない部分もある。褒めてもけなしても良くないからね。ジュライセンは僕たちの紋章を知っていて、自分から来たってことだけ分かってればいい。Do you know Cyno? なんだその質問。大マハマトラのセノ様のことを知らない人なんてスメールにいないさ。でもさっきオアシスでセノで合ってるかってわざわざ確認してただろ？もしかしてあいつのことを見たことなかったんじゃないか？ Yeah, I can see his electro vision now, so he is definitely an electro character. まあ僕はウリに住んでるわけじゃないからね。大マハマトラとそう簡単に会えるはずがないだろ。なんだか隠し事の匂いがするぞ。お互い会って間もないんだ。こんなすぐ答えを洗いざらい教えてしまったらこの後が持たないだろ。 Have you ever been to the academia? Wait. Well, we already know he has not been. Well, because he said he's never left the desert, but let's see what he says about that anyways. ないよ。本当か？教霊院に行く必要はないからね。ウラカみたいな人なら酒場にゴロゴロいる。そもそも教霊院のやり方を僕たちも知らないわけじゃない。Are you saying you have spies inside the city? スメールシティの入り口はいつでも開かれてるし、入りたければ誰でも入れる。シティには世間話をしてる人が毎日溢れてるから、ぶらつけば大体のことがわかるさ。That's all I wanted to ask. そう。お、来た。じいちゃん、会いたがってた人はここだよ。Grandfather. ご苦労だったな、セトス。Bamoon. 皆さんにお会いできて光栄だ。わしは沈黙の伝の現首領、バムーン。長いこと待たせたお詫びだ。おい、奴を連れてこい。先生。ジュライセン、大丈夫か？手荒な真似はよせ。おっと、これはすまなかった。お主に不快な思いをさせるのは我々の本意ではない。ただ、ジュライセンは沈黙の伝にとってあまりにも特別な存在。故に何としてもここへ招かざるを得なかったのだ。ジュライセンはわしに命の借りがあり、沈黙の伝に対してもいくつか借りを作ってきた。昔のわしはこやつを見逃したが、今その借りを返させてもらおうと思ってな。The time has come to demand a payment of $10 million. 君たちが来る前にこの老いぼれとの因縁を終わらせるつもりだったんじゃが、まさかこんなにも早く来てしまうとは。帰れセノ、老いぼれ同士のことだ。君たち若者には関係ない。事件を隠そうとしたのは最初からここに来るつもりだったからで、急いで出発したのも俺たちを巻く気でいたからか。人は生きてる限り
どうにもならない時が来る。君はここに来るべきじゃなかった。ましてやこれほど多くの者を連れてくるなど。セノと一緒に先生を助けに来たのは僕たちの意志だよ。それに先生には真実を教えてもらいたいんだ。でないと残された人に不公平でしょ。秘密が秘密である理由は口にしてしまえば不幸をもたらしてしまうからじゃよ。おじけづいたのか。手塩にかけて育てた生徒の前で己の過去を語る勇気がないのだろう。我々の紋章を知っているのは以前お主がここに長く滞在していたからだ。我々の一員になってしまいそうなほどにな。お主は脅迫状を見た瞬間、浦賀の背後にいるのがわしらだと気づいた。脅迫された理由は己が過去にしでかした過ちだとも分かっていたんだろう。従来戦、裏切り者よ。かつてお主はヘルマンヌビス様の意向を復活させるため知識を携えて我々に加わり機会と希望をもたらしたというのに、お主は我々に背を向けた。ヘルマンヌビス様の力とその刺激者を奪い、さらにそれまでの功績を口実に見逃すよう願った。He took Cyno with him from the Order of Silence. Interesting. 昔、わしがこう言ったのを覚えているはずだ。狩猟として、お主が去ることを許そう。だが、いつか必ず黄砂がお主の影を覆う日が来る。その時、お主は代償を払うことになるのだ。根に持つにも程があるじゃろう。ヘルマヌビスの力とその刺激者。もしかして君のこと？先生、どうなんだ。バムーンの言う通りじゃ。わしは確かにここにおった。もう何年も前のことだ。砂漠で遭難しかけたところをこやつに助けてもらった。わしが学者であることを知ったこやつはヘルマヌビスの力を共に復活させようと誘ってきたんじゃ。あれは秘密に包まれた偉大なる計画だった。沈黙の殿がヘルマヌビスの力を失って久しい。武力も足りなければ信仰も離れていた。故にバムーンは罰霊、つまりヘルマヌビスのかけらを適合者の体内に埋め込むことを提案した。もし実験が成功すればそのものはよりしろとなる。沈黙の殿には死亡者が多数おったが、成人の体ではその強大な力に耐えられんことを我々は気づいておった。結果バムーンは血のつながらぬ孫を差し出したんじゃ。そして適合者はもう一人おった。その両親は財と引き換えに子供を渡すことを承諾した。そうして二人の子供がヘルマヌビスの力を受け継ぐ候補となったんじゃ。長年にわたり沈黙の殿はヘルマヌビス様の罰霊のかけらを2つ所持していた。それこそかのお方の力の結晶であり、極めて稀有なものだ。Good day, Saffron. Hope you're having a very chill weekend. Looking at Cyno's story quest number 2. And the plot thickens. 法陣を敷いた部屋に被験者を入れ、増幅させた罰霊の近くに一定時間とどまらせる。もし排斥されなければ、力に対して適性があるということだ。当初の計画通り、実験は3つの段階。共鳴、埋め込み、生存率観察からなる。
うち最初の共鳴は順調だった。ただ、その時わしはどうすべきか考えた。二人の実験を順次行い、結果に応じて次の計画を練り直すか、それとも同時に埋め込みを行い対象実験を行うか。そう考えていると、二つの罰霊から見たことのない光が放たれた。もしすぐに埋め込みを行わなければ、罰霊自体が砕けて消えてしまうとわしは悟ったんだ。罰霊と共鳴を起こせるだけで極めて珍しい添付。あの状況で一人の若い個体に同時に二つの罰霊を全部埋め込むことは、どのような結果をもたらすか想像のできないことだ。信仰と力を絶やさぬためにも、我々はすぐ二人に実験を行った。だが結局わしが実験を中断し、その一人を連れ出した。あの時はこれまでの協力に免じて追っ手を出さなかった。だがその後、わしは予想だにしない代償を払うことになったのだ。お主が来るのを待ち望んでいたセノよ。お主と罰霊が去ったことにより、我々はなすすべもなく衰退の一途をたどった。なるほど。それが俺の力の由来か。And I imagine Cephas was the other child where they tried to impart the power to. Oh, your voice. I hope you recover soon and rest well tonight. Thank you very much. But voice isn't really a problem at the moment, more like only headaches again and again and again. 君から罰霊を十数年借りていただけじゃ、それでいいじゃろう。わしももう年だ。老いぼれの命が欲しければいくらでも差し出そう。じゃがセノにだけは手を出すな。こやつは今の大マハマトラじゃ。考えなしに行動すれば、それは教令員に対する宣戦布告となるじゃろう。親愛なるセノよ。お主はもう覚えていないようだが、わしらは面識がある。お主は幼い頃、わしらと共にこの地で神が降臨する未来に歓喜していた。お主とこやつ、セトスは我々の最後の希望なのだよ。この力を取り戻したいと。ヘルマヌビス様の信者として、その力がウリンをさまようのをずっと野放しにしてきた。だが今こそ、それを返してもらう時だ。And who says that you're the best person to wield that kind of power? 天意に選ばれし者にその所有物を返せというのか。君にそんな権限はない。That's right, Cyno was chosen, and you are not in any position to make claims. いや、確かにセノは選ばれし者だが、それは彼だけではない。セトスも同じ才を持っている。それが先生を解放する条件か。この卑劣な行為はわしだけが背負うものだ。沈黙の伝とは関係ない。わしの愚行により沈黙の伝の栄光には泥が塗られた。わしはその決断の責任を取らねばならない。察するに、お前らに残された罰霊の力だけでは限界があるということか。俺が持つもう一つの罰霊を取り戻し、セトスの体に埋め込むんだな。I wonder what kind of kid Cephas will have if he's supposed to be similar to Cyno. Because I can't imagine it would be as cool as Cyno's kid. 神の力には苦痛が伴う。セトスがそれに耐えられる根拠がどこにあるんじゃ。セトスは成長した。それに、これはわしらの問題だ。裏切り者のお主に口を出す権利はない。
理屈から考えるとお前の提案を受け入れるべきではない。だがバムーの言葉に耳を貸すな。セノ、その力は自分だけのものではない。惑わされるな。ああ、分かっている。だが先生の命と力のかけらを天秤にかけることも決して合理的ではない。 Well, they're blackmailing. Why don't you just use your awesome power to slap them in the face and free them? You think he will be a bow character for the leaks? Interesting. So Cephas will be a bow character. Then he can definitely be not as cool as Cyno. However. すまないが、一ついいかな。僕が思うに、この問題にはまだ矛盾がある気がするんだ。もしセノが力を返さなければ、そちらもジュライセン先生を無条件で解放しない。でも、これだけ手の込んだ計画だ。もっと何かあるんじゃないかな。きっと君はこちらを探ってるんだろ。でも今さら駆け引きをする必要はないと思う。他に隠してる手札があるなら全部見せてよ。待て、まさかその耳ワルカシナの末裔か。そうか。He likes them 我 ears. 々の運命もついに回り始めたということか。必要なものは全てヘルマヌビス様が与えてくださる。もしかすると今日こそ。 And now the animal sickness that randomly makes you cough blood probably has befallen him. いきなりひどい咳だな。だいぶ体が弱ってるみたいだ。Balmoon's condition is critical. He must have been forcing himself to act strong. His eyesight must be failing him too, otherwise he would have noticed Tegneri's ears right away. Yeah, I was thinking about that as well, like this guy. I thought he was like standing here all the time, why didn't you notice sooner? But then, they addressed this. バムーン、君。狩猟を寝室まで送ってやってくれ。セトス。お主。じいちゃん、言いたいことは分かってる。ここは僕に任せて。回りくどいのは好まない性分でね。手短に話そう。当時、実験がジュライセンに中断されてなければ、計画はうまくいっていた可能性が高いだろう。ヘルマヌビスの知恵は、ここに降臨していたはずだ。でも、もう昔のことだし、今さら掘り返したところで意味はない。僕はじいちゃんとは違うんだ。沈黙の伝は、由緒正しく、崇高な責を背負ってる。だから、狩猟のプライドもおのずと高くなってしまっていてね。Lol. You say to that? けど、僕はそう思ってない。今の沈黙の伝に過去の意向なんかありゃしない。時が経つにつれて、威信はすり減り、多くが変わっていった。だから、強行手段は取らない。ジュライセンを除いて、他の人はここから離れてもらっても構わないよ。じいちゃんと同じように、君たちにチャンスを一度与えよ小僧、若い頃のバムーンの気骨と見識を感じさせるな。今の教練員を客観的に見てほしい。スメールシティに行ったことのある君ならその変化に気づいたはずじゃ。全てが良くなっておる。教練員と再び手を取ることを考えてはみんか。う。じいちゃんを裏切ってなかったら、
その意見も視野に入れてただろうね。けどもう遅いよ、ジュライセン。ティナリがさっき言ったように、お前らの計画には続きがあると俺も踏んでる。お前とバムーンが欲しているものは他でもない罰霊だ。先生は過去の後ろめたさからその復讐を受け入れようとしているが、その選択を下すのはどちらにせよこの俺だ。いろいろ言ってはいるが、結局は罰霊との交換を俺に選ばせたいんだろ。Unfortunately for you, we don't make deals with kidnappers. どうやらよく考えてるみたいだ。I mean, he did go to them willingly, so it's not technically a kidnapping, but now they're not letting him go, so they're trying to take away his freedom, so it's not nice. So they're kinda kidnappers, keepers. 俺は先生を見捨てるつもりもなければ、いずれ直面する問題から目を背けるつもりもない。時間をくれ。一晩でいい。明日、決断を伝えよう。ああ、いいよ。君の返事を待ってるから、セノ。おっと、そうだ。じいちゃんがジュライセンと話したいことがまだたくさん残ってるって言ってたんだ。連れて行かせてもらうよ。彼と交渉するなんて本気？しばらく考えさせてくれ。みんな、夜にまた集合でもいいか。それまでは自由行動にしよう。Freedom? We need to give more freedom? Oh, Helldivers drama? It's happening quite a bit now. Also, I could just see when I looked out of the window that it just we had a little thunder thingy, lightning strike in the distance, but it wasn't that I could hear it very loudly. So it's not that close at the very least. But I'll have to consider taking down my flowers from the balcony and putting them somewhere safe in case a storm is brewing. So I don't want my pretty flowers that my mom got me to get ouchied. 何かあったらすぐオイラたちに相談してくれよな。Wait until nighttime. Well, then here we go. Oh, whoops, that was the wrong button. Oh, wait, that was a whoopsie. Oh boy. I think that was loud enough to activate my microphone, so you guys probably heard that thunderstrike. Damn. Also, I need to go to 28 PM instead of 24. Whoopsie. And let me just quickly write myself a note. We're currently at 2 hours 46 minutes. 2 hours 46 minutes. Maybe 10 seconds or so. I'll have to check back later to see how loud the thunderstrike was. I'm interested to see if it was very audible on stream. Dia's color mode, yeah. Apparently you know what they did to her, these evil developers. But I still love her, but it still pains me what they did to her. But I brought my Sumeru desert team with Dia, Candace, and the Archon herself, and Raiden, because I always bring Raiden.
The group gathers again at the agreed time. よく考えてみた。先生の性格からして砂漠に一人で来たということはもう戻れない覚悟を決めていたんだろう。先生は好き嫌いが激しく独断的な人だ。おそらく逃げようと説得するのも難しい。僕も同意見だよ。ナフィス先生も言ってた。ジュライセン先生は石頭だって。ああ、それと他にも思い出したことがある。沈黙の伝の情報についてはみんなも知っての通りで俺に補足できることはない。加えてこの場所に関する記憶は曖昧でな。おそらく罰霊による影響だろう。ただ小さい頃によく頭痛がして熱を出していたのを覚えている。Ah, maybe someone just implanted a bar fragment recently, and that's why I have a headache all the time recently. Also, I feel like I still don't know what the hell the Temple of Silence even does, what they're good for, what is even their deal. 急に崇高な感情が湧いたり、ぼんやりとした影が見えたりした。残念だが、どれも断片的なもので、はっきりと記憶には残っていないが。子供の頃の俺は、頭の中に強い意志が存在することしか理解していなかった。今思い返してみると、交流ができずとも、ヘルマヌビスは何らかの形で人間を励ましていたんだろう。この精神に伝わる力こそ、奴らが信仰しているものなのかもしれない。ヘルマヌビスの意志と力は確かなものだ。だから。If they are the rightful worshippers of the power inside you, shouldn't you be their king or something like that? Their high priest at the very least? Shouldn't that be how it's going actually? あいつの脅しに屈するつもりか？もっといい方法はないのかよ。 Ask Hermanubis what he thinks about that, Cyno. Don't make any rash decisions, Cyno. ああ、俺も返すつもりは毛頭ない。確かに七柱の力を今後どうするか、それを左右する資格は奴らにあるかもしれない。だがスメールを守るためにも俺にはこの力が必要だ。正面から堂々とこの力を再び自分のものにしてみせる。Now that's something I can get behind. Let's go. That's awesome. そういえば出発の前にアルハイゼンから助言をもらったんだ。昔の沈黙の伝は古い貴族みたいな組織で常に礼儀作法に縛られてたって言ってた。あとカーベが砂漠で仕事中に聞いた話によると、部族のほとんどは独自のルールを持ってるらしい。それから砂漠の人間たちは自分の血筋と部族に逆らえないってよく言ってるみたいだよ。だから相手の土俵に立ってこっちから先に意見を提案してみるのはどうかな。おお、そんなやり方が。俺も同じことを考えていた。機戦を制して相手が拒否できない条件を提示すれば交渉をこちらのものにできるかもしれない。Nice. Sumeru Desert Team, meanwhile, Raiden 8 chillin'. Yep. That's just how it goes. I mean, she's the Electro Archon, and Cyno is Electro, and Zephyrus is also Electro, so she has as the big overlord of Electro element, she has to oversee the duel, obviously. And to do the quest and then get some Dendro from Ashikai and her crazy furies, but on point. Yeah, she's pretty nice, and also like summing up the lore of some things. Like, I don't really like to scour the entire region and look for every single book there is, so I like watching videos of people who do that because I think it's tedious, but I still am interested in the lore, so I like channels like hers.
That sounds good to me, Mr. Cyno. これでどう切り込んだらいいか見えてきたね。だったら僕は医学の知識を生かしておじいさんの体を見てあげるってセトスに持ちかけてみようかな。You should have brought the gold with Dia and Candace. You do 100% every map? Oh damn. I think I started doing that with Inazuma and did that for the whole of Inazuma. And then I did the same for the whole of Sumeru except the newest region. Because that was the patch where Dia was released and I was so sad with in what kind of state they released her that I kind of stopped playing this game regularly. That was the only reason. That was why I stopped being as hyped for this game, because they treated like one of my super favorite characters that way. Also, Kapitan Akoy, good day to you. Hope you're having a very chill weekend. You're still in the story, but I hope we're gonna get some cool fighting very soon. 考えはまとまった？その前に僕はちょっと医学をかじったことがあるんだ。バムーンの体を見せてくれないかな。ああ。でもこっちにも医者はいるから小細工しようとしても無駄だよ。いや、ただ確認したいだけさ。そう。ついてきて。静かにね。そっと。Henry takes out his medical kit and performs a basic medical exam for Bamoon. 外で話そう。My brain is still confused whether to call him Tinari, like the Ian crowd, or Tignari, like I think I watched a video where it's supposed to pronounce the name, and then the JP dub was Tinari. I wanted to just go with the JP pronunciation, but my brain is not hasn't made up its mind. バムーンは深い昏睡状態にあって、容体はあまり芳しくない。君たちの医者も多分同じ結果を導き出しただろう。But he was interested in them ears, them kemono mimi. That means this guy must have a special power. And to say hi. Thank you very much for tuning in. You have a good one too. 若い頃にひどい怪我を負った後、過労のせいで病気にかかり、年を取って体が衰えた。残念ながら彼みたいな人は僕もよく見てきた。こういう状態だと普通、長くてあと数日しか持たない。Only a few days. Oh no. とっくに知ってたよ。お前はバムーンの継承者だろ。彼のことを尊敬しているようだが、お前らの考え方は全く同じわけじゃない。お前が懸念している点はもっと多く、より現実的なものだ。条件を言え。バムーンの目がまだ見えてるうちに決着をつけよう。お前もそれを望んでいるのは分かっている。そうだぞ。この剣がこれ以上引き伸ばせないってことはお前も分かってるはずだ。実を言うと
君たち二人はどちらも似たような状況に置かれてる。どちらも自分を育てた人とは違う考えを持ってるんだ。しかも別の世代のトラブルなのに決着をつけるのはセノとセトス。君の言う通りだ。この件において双方の立場はすでに変わってる。セノ、君の言い分を認めるよ。全てはヘルマヌビスから始まったこと。ならあの方の儀式で決着をつけよう。ヘルマヌビスが初めてトゥライトゥーラに着いた時、決闘に参加したと言われてる。彼と2人の仲間が連日戦ったことで人心を取り戻し、それで勇士を大勢招いたらしい。その人たちは後に沈黙の殿の一員となった。これが僕たちの始まりであり、僕たちの儀式、決闘の儀だ。 It's time to duel. 理にかなってるな。こちらもその方法で構わない。 Very fitting indeed. Saffron's favorite character from Sumeru is Nilu. I like her too. She's pretty cute and very nice. I don't know, she's one of these angel archetypes. I feel like she's just absolutely good person. And also cute. But now it's time to not see any cute stuff, but instead awesome fighting. 君もヘルマヌビスの力を宿していて、沈黙の殿と深い関わりがある。仲間と一緒に決闘に参加するといい。3対3だね。いいよ。ただ条件がある。君たちは攻め手として3戦全勝しなければならない。それにセノ、君も僕も自分の持つ罰霊をかけるんだ。ジュライセンが罰霊を持ち去ったのをじいちゃんは許した。でもそれはじいちゃんが道場から犯した過ちだ。沈黙の殿が越えなければならない壁でもある。望むところだ。もし俺が勝ったら、沈黙の殿はジュライセン先生を解放し、過去の出来事は水に流してもらう。お前が勝ったらこの力を返そう。ああ、約束だ。じゃ、明日の夜8時、儀式ホールで会おう。How do these guys always have to wait? Why can't they just say, okay, let's do it right now, right here? I'll do it live. I'll play this with my Baka team without healer. It's gonna be fine. It's gonna be fun. I doubt they're gonna make story content truly challenging, so we can just go ahead with our Baka team. 今更だ。先生がこっそり家を出て行った時から、もう戻る道はなかった。勝たないとね。大マハマトラにも、君自身にも、その力は必要だから。So the power of Cyno can be given, huh? I'm not sure how it works. Apparently, the person they want to give it to must be someone who can resonate with that, I don't know, part of this, that sealed part of the god, or however that works. そうだな。それに、その力は長いことお前と一緒にいたんだから、きっとお前のことを認めてると思うぞ。大マハマトラにも、俺自身にもか。そうだな。確かに、俺も苦難を乗り越えて、この力を自分のものにした。誰にでもできることじゃない。おう、その意気だ。Let's not get sidetracked. We gotta focus on winning. I'll help you see this through. 僕と旅人は絶対に負けないよ。That's right. 俺もだ。
砂漠の文明は非常に古いもので、様々な理由でウリンとの間に隔たりができた。リシアが言っていた通り、先入観は人々の間に壁を作ってしまう。心の病は全ての根源だ。バムーンが気にしているのはそれだけじゃない気がする。セトスも悪いやつじゃない。あいつにはあいつなりの考えがある。全ては明日決着がつくだろう。Let's go. They like the evening, don't they? Here we are. It's go time. Go time and show time. Wait, that was the sound she makes usually when she's stretching, when one of her idle emotes. How did that happen? 知恵の頂点であられるヘルマヌビス様、その権威と威厳の前で本日我々は再び決闘の儀を執り行います。これは極めて神聖な儀式であり、決闘の目撃者は横槍を入れることなく、敬意を胸に抱きながら祝と見届けなければなりません。そして今回、沈黙の殿陣営は守り手となります。ちーちゃん、来てくれたか。何年も経ってまたこの儀式を執り行うとは。セトス、自分が何をしてるか分かってるよ、じいちゃん。安心して見ててくれ。This better be animated. 対して教令院陣営は攻め手となります。I am the first sage of Bua, after all. 準備は万端だ。実力を持って主導権をつかみ取る。それでは双方所定の位置へ出場順を決めてください。ここでは来る者も去る者も問わず、勝敗が決するまでヘルマヌビス様の力をかけて戦うことになります。I'll go first. I'm sure we want to keep our morale up. 僕も同意見だ。旅人は強い。先陣を切れば相手の勢いをそげる。ならその次はティナリに任せる。こっちは決まった。こっちもいいよ。さあ、始めよっか。Alright, Baka team go. 第一戦の戦士、前へ。Wing. Leave it to me. Wait, what? We're actually going with our Dendro Traveler in here. Funny. They're using freaking mushrooms. I mean, that's cool, but why are they sending mushrooms into such an important fight? They're just mushrooms. 続いて2戦目の選手の登場です。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。始めよう。気をつけろ。うまくかわせ。Interesting. I've never played him. 試合前に水分を補給していた。多分大丈夫。
But I'm sure it's gonna be fine. A little bit of button mashing will always be fine. My dude, come over here. Wouldn't you like to come over here so I can use this thing on you? Ah, whatever. Alternate time. Actually, I think it's way cooler that we're actually playing the characters that are in the story for this stuff. I mean, it's way more atmospheric than having a random team with the Archons. Maybe now, finally, I can show you guys Cyno's ultimate because it looks so goddamn awesome. Mm-hmm. 僕もだ。これがこたびの儀式の最後です。双方が提示した条件をお忘れなきよう。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。 The mushroom said, nah, it wouldn't. They sure did. Stand proud. You're not strong, though. Mushrooms, I'm sorry. 僕はヘルマヌビスの力の適合者であり、沈黙の殿の現資料であるバムーンの孫セトス。長きにわたり我ら沈黙の殿はヘルマヌビスの御心に従い続け、その日を守ってきた。そして自らを守る力を手に入れるため窮地に陥った時実験を行った。ヘルマヌビスの知恵と力に付き従い、かの魂が光と共に降り立つことを願ってる。今僕は力を手に入れるために戦おう。俺は大マハマトラセノ、賢者ジュライセンの生徒であり後継者だ。この力と先生を、そして俺の住む国を守るために戦う。お前はどうだ？まだ口にしていない言葉があるだろう。崇高なる決闘である以上、ヘルマヌビスの前で本心を語ってみろ。誰もがこの決闘の行方を気にしてる。じいちゃんは聡明な指導者でありながら血にまみれた名を背負う首領でもある。僕たちはずっと信仰に縛られてきた。でもある日僕はウリンに行ってシティに住む人々に出会った。Our faith has held us 今の back. スメール人はより幸せに自由に暮らしてるようだった。高いところからシティの風景を眺めてたら君のことを思い出したよ、セノ。君もその力を持ってるのに僕とは全く違う人生を送ってる。ヘルマヌビスの罰霊にはそれぞれ象徴がある。異能、栄光、そしてまだ解明されていないものも。Well, then in a fight it would be most useful to have the fragment of might, probably. Feels like Cyno has the fragment of might, so what are you gonna do? I mean, glory is cool, but might will smash you. 多分僕たちの得た罰霊の象徴が違うからこんな違いが生まれたのかもしれない。あるいは君はすでに僕の持っていない答えを見つけたんだろう。俺は戦士である前に俺という個人だ。そうだ。君も僕もヘルマヌビスの器だけど完全にそうというわけじゃない。その名は僕たちに影響を与え僕たちの人生を変えた。君ならきっと僕の質問に答えられるだろう。この力と信仰以外でこの僕に何ができるかを。Okay. Doesn't sound like a winning thing to say. Anyways,
Bring it on, show me that animation. Give me some awesome, cool stuff. Ah. Oh, he really does have a similar power.これが全力か。答えを知ろうとしていたはずだが。勝負はついた。まだやるか。君の勝ちだ。もう答えは見つかったようだな。うん。栄光を君に託すよ。Glory. Yay! Wonder stuff, Electro. 来光こそかの化身であり意志そのもの。あの方はもともとティナルの勇士。砂漠より現れ神王アフマルに仕えた。神王の逝去後ヘルマンヌビス様は信者たちを連れ長年祭司を務めたティナル人とトゥライトゥーラに沈黙の殿を設立した。それが我々の始まり。その役目はキング・デシェレト文明が残した知識を守り管理することだった。100から100数十年後、砂漠で動乱が起きた。砂漠の王たちが次々と戦を始め、わずかに残された文明も戦火によって滅んだ。知恵の国トゥライトゥーラだけがティナル人の導きのもと災禍を免れた。Tinarians. だがそれもつかの間、獣たちはキング・デシェレトの知識が隠れるトゥライトゥーラを狙った。ジュラバドの王は軍勢をもって包囲し、その意向を示すため死者たちに沈黙の殿の支配権を差し出すよう命じた。都の貴族は覇者と結託し、沈黙の殿を裏切る形で自身の統治を守った。そしてこう弁明した。沈黙の殿が持つ知識こそ汚染の根源だと。一時沈黙の殿は孤立無縁に陥った。我らが孫子はキング・デシェレトの知識にあった汚染の拡散を防ごうと党に力を使い果たしておった。あの方は沈黙の殿を存続させるためその身を砕き
力を継承する義により人に憑依した。沈黙の伝が覇者の軍を退けたのもこの力のおかげだ。しかしわしらが英雄扱いされることはなかった。未知の力を砂漠の民は畏怖しのけ者にしたのだ。やがて沈黙の伝の者はトゥライトゥーラのティナル人と共に砂漠を離れウリンに入った。その後は想像に難くないだろう。トゥライトゥーラの貴族は滅ぼされ、戦火は砂漠を焼き尽くした。そしてわしらは秘密と使命を背負い、身を隠して流浪するようになった。裏切られたわしらは砂漠からウリンへ向かったが、不信感から砂漠へと再び戻った。長い出来事だ。しかし今日、沈黙の伝はヘルマヌビス様の輝きを再び目にできた。礼を言おう。Nice. Oh, did he die while the fight was going on? Hmm. I'll get to your question very soon, but now, atmosphere. Bloing. You, Cephas, and the other members of the temple bid farewell to by moon. In the great hall, people gather around the coffin to pay their respects. セトス、大丈夫か? Have in chat. ありがとう。じいちゃんとの思い出を懐かしんでるだけだよ。I'm so sorry for your loss. 覚悟はしてたんだろ？ああ。じいちゃんの体はもうボロボロだった。無理して今日まで頑張ってたんだ。じいちゃんが見てる中、この一件にもケリをつけられた。これからどうするつもりだ？じいちゃんの意志に従うなら、沈黙の伝はヘルマヌビスの力を最も多く持つ者が上に立つべきだ。だからセノ、君が新たな首領になってくれないか？それが無理だとお前も分かっているだろう。俺は大マハマトラだ。教令員に残らなければならない。そう言われる気はしていたが、そもそも俺はここの環境やメンバー、文献のことなどほとんど知らない。お前らの狩猟に適していないだろう。セトス、最もふさわしい後継者はお前だ。もし俺たちが決闘をしなければ、あるいはお前が他に手段を用意していたら、罰令は今全てお前の手にあったかもしれない。バムーンもそう考えただろう。君はじいちゃんがそう考えてたと思うのか？ああ。けどバムーンの様子を見た限り、
君たちの行動にあまり驚いてなかったみたいだ。もしかしたら彼はとっくにこういった結果を予想してたのかもしれないね。とにかく罰令が俺の元にある以上、俺が決めさせてもらう。いいな。セトス、バムーンを継いでお前が新たな首領になれ。お前は俺よりふさわしい。きっとうまくやれるはずだ。俺を助けるとでも思ってくれ。でもそれじゃ今までのことはどれも無意味だったことになる。そんなことはない。お前と俺は今や敵じゃなく友だ。つまり教令員と沈黙の伝は再び協力関係を結ぶことを意味する。この意味は非常に大きい。セトス、全てが良くなってる。それはお前らもだ。信じてくれ。そっか。確かにそれが一番いい結末みたいだ。実は薄々感づいていたんだ。バムーンはプレッシャーをかけることで初めから俺たちに罰令をかけて勝負させようとしていたと。そうすれば罰令を取り戻したとしても渡したとしてもヘルマヌビスの力は一人に集まる。お前が勝てば沈黙の伝の力は倍増する。俺が勝っても考えなしに沈黙の伝の首領になることはない。ましてや力でお前らを屈服させないこともバムーンは予測してたんだ。神の導きだけでなく彼には教令員の支援も必要だった。バムーンが全ての責任を背負ったのは比較的負担の少ない沈黙の伝を後世に継がせるためだろう。そうすれば後継者が誰であれ教令員との交渉はやりやすくなる。手紙一通で先生をおびき出してその後のことはどっちに転んでもプラスになるというわけだ。大マハマトラはそんな細かなところまで考えないと思ってたよ。確かに君の言う通りそういうことは僕もじいちゃんも考えてた。何としても教令員との関係を改善しなければならないとね。あの儀式を利用したとも言えるだろう。セノ、感謝するよ。そのお礼に君とクラクサナリデビが認めたものには沈黙の伝でさらなる知識を学ぶ栄誉を与えよう。ミス。沈黙の伝は現在キング・デシェレト文明に関する情報を最も多く有する組織だ。君たちが必要とするとき多くの情報を提供できる。でも君たちは慎重に選択しなければならない。人類が同じ過ちを繰り返さないようにね。そうだ、ティナリー、じいちゃんが君に会えて嬉しがってたよ。君はワルカシュナの末裔で僕たちはヘルマヌビスの意志を受け継いだものだからね。伝記によるとヘルマヌビスはティナル人の中からキング・デシェレトによって選ばれた賢者で偉大なる身で神の眷属に昇格したとある。その後彼はティナル人の仲間と共に崇高な目的のために戦った。沈黙の伝の設立からトゥライトゥーラの破滅まで彼らはずっと肩を並べて戦ってきたんだ。トゥライトゥーラを離れたティナル人は一般人と共にウリンへと移住した。数百年後一部の人は砂漠に戻ったけど多くのティナル人はそのままとどまり子孫を残してる。もしかしたらその人たちは君の先祖なのかもしれない。なるほど。僕の名前はティナル人から取ったって父から聞いてたけど、まさか僕も沈黙の伝と深い関わりがあったなんてね。悪くないな。そういえばジュライセンはどこ行ったんだ？ジュライセンはじいちゃんの寝室にいると思う。
あの人もじいちゃんを忍んでるみたいだけど、僕の前ではそうしたくないみたいだ。全てが君とバムーンの計画だったというのなら、彼はジュライセン先生に対してそれほど敵意を持ってなかったのかもしれないね。さあ、どうだろう。もしかしたらジュライセンも君たちも、そして僕さえも、じいちゃんにとっては軌道を修正するための道具だったのかもしれない。じいちゃんはすごく意地悪だったからね。The Goku Ichibaru, that is hilarious. 歴史の岐路に立たされた時、誰かが決断をしなければならない。このことは暗草成デビ様にご報告しよう。それから教令員の代表を砂漠に使わせ、お前と面会するよう手配する。お前も落ち着いたらウリンに来てくれ。何日か泊まってそこの人々とつながりを作っておくといい。協力するなら互いをより知っておくべきだろう。うん、そうするよ。それじゃみんなまた。またな。絶対遊びに来いよ。 Best of luck to you, Cephas. Alright. Well. Now I have some time. Kapitan Ahoy asked me, what's my opinion on Genshin? Never played it myself, so I want to hear some opinions on it. In my opinion, Genshin is a wonderful game, and it's free, and it is wonderful despite being a gacha game. And also, since I do have a free-to-play account, I can tell you that you absolutely don't need to spend any money on this game, and you're still going to have fun, and you're still going to be able to go through the entire story, and you're going to have lots of fun. If anyone tells you, oh, you have to spend money, otherwise you won't have fun, they are probably, I don't know, physically disabled and can't actually play the game right. and that's why they have to, I don't know, pay $1,000 to max out one of the characters or something. But in actuality, you can go play through this entire game just with free characters and free roles that you get, and it can accumulate all the time. So I think it's a good game and it's free, and if you're interested you should definitely check it out, because there's no downside. If you don't like it, you can just drop it, and you didn't spend any money, so there's no downside to that. And if you like it, then it's cool. And like I said, there are some people, I would say, who are less strong of mind and would definitely like to spend a ton of money, but you really don't need to. Don't be scared. If you don't have, I don't know, 2 feet for hands, you won't be able to easily make it through this game. There is some stuff like, I don't know, some starting characters, for example, Xiangling, you get her for free, and she's one of the best characters in the entire game. And lots of the starting 4-star characters are also pretty strong. You can easily look up, I don't know, what kind of build you should go on different characters and stuff. This guy is also a release 4-star character, and he's also super strong. There's a great many amount of characters that are just great, and you can make it through the entire game with them. And then you can still play events like this over here. You can just play hide and seek basically, and you get all of this currency, the premium currency, and with the premium currency you can have roles. And then you can get 5-star characters with those roles if anyone tickles your fancy. Jesus, rude lol. I'm very sorry, okay? But I'm gonna tell you how it is. If you think Genshin Impact is too difficult, then I feel very sorry for you. On the other hand, the only thing that might be more challenging in the entire game is the Abyss. But you can just ignore this feature for the entirety that you're playing this game, and it doesn't matter.
like this will give you more free premium currency if you do it, but it doesn't matter. You don't have to. You can do anything you want here. There's a ridiculously huge amount of things to do here now, and it's all free, so don't ever let anyone tell you you need to spend money in order for power or something. These guys are just pathetic, in my opinion. That's just how it is. I think the only thing that can be maybe a little bit frustrating if you're free to play is, yeah, I mean, nobody actually pays money to get more of the energy, but you need the energy in order to farm materials and equipment for your characters. So that is time gated, but I don't know, if you don't play 8 hours every day, then it's not gonna be that big of a deal, and you'll just have fun exploring and everything. So, yeah. And if you're like me, and you have lots of, I don't know, you have mental fortitude, you can save up a ridiculous amount of stuff and just say, okay, I really like that character. I would like to save up for that character. That works easily. I'm just gonna say it. Like, I don't know. I'm a person who hasn't rolled for a lot of characters. I've started playing in 2020. Like the 1st of October in 2020. Let's see how many limited banner characters I have. 1, and I'm talking about the 5-star characters. 2, 3, 4, 5. At least they did add her to the standard banner, but I did roll for her on her limited banner entry when she was released because I love her. Even though I'm very sad how weak she is. And I rolled for her as well. And that's not a lot of characters. And that's why I still have this freaking amount of stuff, even though I haven't played a lot for like half a year or something. Because I was sad that they made this character here that I love so much way too weak. But just don't be a Gamba addict. If you know that you have an addictive personality, then you shouldn't play gacha games. But out of all the gacha games I've ever witnessed, I haven't played that many, but all of the the stories I've heard of other gacha games, this is definitely, together with Star Rail, these are the best and most fairest gacha games ever, okay? These are good games, even if you don't pay. You can just pay, you can just play this, pay nothing, and you're gonna have a great time. And if you don't have a great time, you can just drop it because you never paid money in the first place. Other gacha games are a bad game, and they make you pay money. And this game is a great game, despite being gacha. So that is my opinion on that. And like I said, just don't have 2 feet as hands, and you're gonna be fine. You're gonna be super fine. It's gonna be super easy, barely an inconvenience. I'm so sorry for laughing about this, but man, the posts I've read in the past about people complaining that this game is too hard or something, you looked at their stuff and you were literally going, okay, this character scales with HP, okay? She scales with HP mostly, okay? You want some HP on her, she's a tank, for example. Then, I don't know, this character, you can play her as a hyper carry. That means you go for attack and energy recharge because that's special for her, and then crit. But you can also play her as a hyper bloom enabler, and then you will focus on elemental mastery. And if people imagine if this character or whatever you want to do, you will build her with either elemental mastery or with lots of attack and crit stuff. Like, she's an attacker, okay? She deals damage and she regenerates energy for your team. And if you build her as a tank, then I'm sorry, you're an idiot. And if you're an idiot, it's not the game's fault, okay?
I'm very sorry that some people, I mean, you can tell that I feel a little bit emotional about this because it annoys me so much how stupid some people sind, and then they say, oh no, it's a bad game, you need to pay money. Blah, blah, blah. Yeah, if I was as stupid as you, I'd have to pay $2,000 per character as well. Anyways, as a normally able-bodied person, you should have absolutely no trouble. It's just I don't know. Pick one character you love. Look up, I don't know, look up on the internet. Type in what's the best build for this character. Go after that, and you're fine. And even if you don't want to, go go to the internet, I think they even have recommendations now. Recommended affixes, like on the top right over here. Wait a moment, let me make it so that you can actually see my mouse cursor in this game. Let's see. How can you do that? Wait, can I change that around while I'm streaming? Oh, I should be able to do that. One moment. Properties, probably. Where is it? Capture cursor. Okay. There's my cursor. So, up here, you see recommended affixes. And for example, you can now see what most people are building on this character. Energy recharge is very important because she's special. For example, she gains more electro damage multiplier, I mean, if you give her energy recharge. So that means this is a double-pronged, very good stat for her, and then attack. And like I said, you can also build her for elemental mastery if you play a Hyper Bloom team, for example. I have built my Raiden for Hyper Carry though. The bad thing with Genshin is the endgame is just that, and the rewards, well, I mean, if you're a new player, you don't care about endgame. If you're a new player, you go to this area, then you go to this giant area, then you go to this giant area, and then you go to this giant area, and then you go to this giant area and this giant area. And then you have about, I don't know, 200 hours at the very least or something. And I think that's a pretty good deal. I mean, I'm a player who plays this since 4 years, okay? If I say, yeah, it's not much endgame, I don't know. I don't know what to tell you, man. That's I mean, maybe, yeah, but I always come back for the story. And I don't even have to pay for it. And it's wonderful. It's pretty cool. Alright. Let's finish this quest, shall we?もういい年なのにこんな危険を冒すとは。大事になったらどうするつもりだ。誰が責任を取る。まあそう閣下するな。仕方ないじゃろ。仕方ないとはなんだ。長いこと学者をしてきて髪も真っ白だというのに、まだ自分が20歳で英雄を気取れる年齢だと思っているのか。命を捨てに砂漠に行くなんて何を考えているんだ。バムーンが君を死に追いやらなかったのを感謝しないとな。ああ、はいはい。まったく君は一体どっちの味方なんじゃ。君の同級生で同僚はわしの方だというのに。もう呆れて物も言えない。君ってやつはほんとしょうもない老いぼれだ。何を言っとる。わしは年老いた英雄じゃぞ。体一つでスメールのマハマトラの力を守ったではないか。でもまあなんだ、確かに今回はわしに落ち度があった。教令員に戻ったら1ヶ月は君のために働こう。アカデミアワーク。
1ヶ月いや、3ヶ月だ。It's the flute part of the music. I love it so much. Mm. Shivers. Sorry, I had to take a break there because I wanted to listen to the music because to the tune of this music, something in the Sumeru story happens, like the emotional climax of the story, and it made me cry back then. And I really like them shivers. What a nice feeling. Anyways, I like the story. Let's continue. Hehe. ティナリの先生、ジュライセンを嬉しそうに怒っているな。近づかないでおこう。Yeah, we're too young to get involved. 先生が悪いんだ。気にしなくていい。先生のあんなに元気な姿を見るのは久しぶりだ。前回先生が興奮して人を怒鳴ったのは僕がまだ学生の頃だったよ。そうだ。これからみんなに事件の解決を伝えに行くんだが、お前らも来ないか。それが終わったら飯をおごろう。どうだ？妥当な報酬だね。うん、行くよ。Free food is free food. おいらもよーし行こうぜ。Alright, Tom. And to follow Cyno. Oh, what's that? What's that? That looks like Madame Farazan and Calais. Very interesting indeed. I'm just skeptical of free-to-play games. Nobody makes a game without expecting people to pay anything for it. Yeah, that is true. And I think your doubts and suspicions are very justified. But it's just like I said. You didn't drop your brain onto, I don't know, a boardstone or something. This game is easily free-to-playable. Absolutely. Absolutely. If you have any doubts about that, I have my free-to-play account. It's just... I do have it, and it's shockingly easy. 見つけた。おい、これ。戻ってきたんだな。I'm in awe of how big her eyes are. It's amazing. And what a nice purple as well. ほーい、ちょうどいいところに来たな。何があったのか聞こうとしてたところじゃ。砂漠に行って大変な目にあったんじゃろ。 And I love her as well because it's so funny. She has such a, I don't know how to say it, but she has such a strange but fun voice. And she also speaks in the like an old-fashioned speech in Japanese, and it's so fun to listen to. It's just pristine. What an experience. What do you mean you're doing over there? もう解決した。そこは問題ではない。セノもティナリも、そしてお前たちもだ。なんでそう不用心なんじゃ？なんじゃ？トラブルにあったなら助けを求めるべきじゃ。この先輩は助っ人として最適じゃろ。それに、わしは砂漠をよーく知っておるからの。今はファルザン先輩に逆らわない方がいい。ああ。そうだな。わしがこのことを言うのは初めてじゃないぞ。もっと他人を頼れ。わかったか？でないと。
これ早く何とかしてくれ。Nice. 助けを求められてる。よし、ここはあれを。Wow. How much she's grown. Let's see what her ace in the hole is. ファルさん先輩、まずは落ち着いてくれ。この前、教令員を案内してくれるって言ってたよな。あの約束ってまだ有効か？Mhm. 何？ Nani? おお、本当かこれいい。あの件を覚えててくれたのじゃな。よしよし、この先輩が昔講義を受けた場所をすぐ案内してやろう。 Isn't her voice just absolutely delightful? I love it. Man, Japanese voice actors are just so delightful. Also, side note, in terms of this game, you can play it with English dub, Chinese, which is the original, and Korean and Japanese. So you have 4 languages that if you have any favors, you can use. I'm currently using Japanese because that's how I started playing the game way back when. And I'm playing Honkai Star Rail because I've started playing that on stream, so I chose English because I just wanted people to have a better understanding of it. But with Genshin, I'm a little bit selfish because I started it in Japanese. I want to continue it in Japanese because I've grown so fond and accustomed to and used to all of the Japanese voice actors. And like I said, they are delightful, so I want to keep it that way. ファルザンがコレイを連れてったぞ。あいつ、教令員のガイドでもやってんのか？ I choose JP in Genshin for Raiden VA. Ah, good taste. Sawashiro Miyoki, son. Amazing work. I like her as well. コレイ、コップ。え？ん？うわかった。コップとは何じゃ？なんでもないよ。外にいるときは水を飲むのを忘れないようにって意味なんだ。She's also great. It's like she said, my dude says stay hydrated. Utao VA2? Ah, that's true. She's also really great in Japanese. 学生時代、俺とティナにもこの合言葉を使っていた。代々伝わるもので、今は妹も使っている。なるほど、そうだったのか。ああ。あと2人だ。あいつらにも声をかけよう。It sounds like the feeble scribe and his roommate. Our loading screen made the music go away. That's so sad. "俺の見間違いじゃないよな。お前ら、ここで勉強でもしてるのか？使い終わった資料を片付けてるんだ。見ろ、こんなにある。急ぐ必要はない。どうせ読む人はいないからな。今回は君たちのおかげで助かったよ。ありがとう。ああ、おかげで問題はうまく処理できた。予想以上にいい結果を伴ってな。Cyno informs Ive and Kava of everything that happened in the desert. なるほど。沈黙の伝が身を守るために使っていた手段は、そんなにも特殊なものだったのだな。長年隠し通せていたのにもうなずける。しかもそんなにたくさんの文献が保管されてるなんて。機会があったら、ぜひこの目で見てみたいものだ。いずれその日は来るだろう。何にせよ、沈黙の伝の意義は大きい。
今回の例としてコーヒーと食事をおごろ Coffee. 悪くない誘いだ。ならお言葉に甘えさせてもらおう。ただここ数日少しコーヒーを飲みすぎてるんだ。ああ、構わない。では行くとしよう。 Coffee time. そこでこいつがブワーッと飛びかかって相手に剣を突きつけたんだ。 That's right. The mushrooms fell before me. It was truly a vicious fight against the mushrooms. それからティナリもすっごく強かったぜ。3戦とも全部勝ったんだ。 He at least had some proper enemies like those constructs, and I had to fight mushrooms. うわー、目の前で見たかったと言うべきか、お前たちが心配だったと言うべきか。 Don't worry, you don't have to be worried about me when I'm fighting mushrooms. なかなかいい再現だった。気持ちも高ぶったよ。曖昧でよくわからない部分もあったが。なんだとは、お前らちゃんと話せてただろ。まずブワーッと飛びかかってシュッと剣を突きつけたんだ。そこで Mm-hmm. バッと振り返ってガキーンと防御してだな。 They need to make the traveler good. Well, I think at the moment Dendro Traveler is actually pretty decent. The other travelers, I don't really think so. But Dendro is definitely viable. You can play Dendro and be actually useful. He lost a lot in recent events. Ah, you mean in the story they have to be strong? Probably, yeah. 3戦とも勝った上に狩猟の座も譲るなんてかっこいいじゃないか。当然だ。強者は強者なりの風格を持つべきだからな。 Very true. 今回は僕も強者になってみたけど、砂漠で戦うことはめったにないから、なかなか不思議な体験だったよ。 The venue was pretty impressive too. A very ceremonial affair. そうだな、かなり壮観だったぞ。しかもパイモン、話に夢中になるのもいいが、デザートが来たぞ。 Everyone enjoys each other's company, and the general Mahamatra. I took a screenshot. Everyone enjoys each other's company and the General Mahamatra's generosity. The shockwaves left by the Temple of Silence gradually fade away. I think that'll do for me for today, says Alhaitam. 家に帰る前に知恵の伝道で整理できてない本を片付けた方がいいんじゃないか。そうだな。じゃあ失礼する。僕もお先に失礼するよ。また今夜はゆっくり休んでくれ。私も30人団のところにお礼を言いに行かなきゃ。それとナフィスさんが教令員の仕事の流れを教えてくれるって言ってたし、もう行くよ。コレイは人付き合いが上手くなったな。みんなだんだん成長してるみたいだ。あ、Colei's progress actually makes me very happy. If you know her story, it's a big deal.
まさしくこれが人生ってやつだぜ。セノがおごってくれたデザートもほんとうまかったな。 And then let's come. Oh. Somehow Paimon has, unlike most other VAs, somehow she has a talent of making these kinds of pauses that you think she's done talking and then, oh, whoopsie, she's not done actually. Then let's come back again sometime. 旅人、パイモン、ティナリ。これから予定はあるか？何もなければ、俺についてきてほしいんだが。Sure, where are we going? 秘密だ。サプライズだからな。Surprise. Nice. だいたい見当がつくけど、確かにサプライズだね。Surprise だね。気になるぞ。よし、早く行こうぜ。久しぶりに来たね。ここが連れてきたかった場所か。高いな。 And this game also has beautiful music. And it's all for free. 手を貸そうか？ I'm actually a tree climbing champion. わかったよ。悪くないだろ。わお、めちゃくちゃ高くて景色が綺麗だぞ。旅人、 Yes. 振り返ってみてくれ。Hmm? It's beautiful. ここは俺の秘密基地だな。連れてくるのは親友だけだ。It's in plain view of the platform though, but anyways, it is beautiful. Background music of Genshin is just perfect in every way. Yeah, it's just great. I just feel like people should check it out. Just explore through all of these lands, listen to the music, look at all these beautiful lands. It's just great. The ambience too. Mm. 学生時代はよくここでぼーっとしていた。あの頃の俺はまだ幼く、友人も今ほど多くなくてな。昔の俺もセトスと同じような疑問を抱いていたんだ。俺は誰なのか、なぜこのような力を持っているのか。天から授かった者が自分の居場所を見つけるのを助けてくれる。俺はそうしてきたし、セトスも同じ道をたどるだろう。As long as Armanubis' power endures, you will remain inextricably linked to the Temple of Silence. 君たち、まるで兄弟みたいだよね。ああ、俺もそう思っていた。You're one tough cookie, Cyno. Yeah, you're a true champion now. 当然だ。謙遜しなくていいところは素直に受け入れる。Haha. Well, if it's actually true, then it's confidence. If it's not true, then it's arrogance. But here, it's just as he says. 昔、ここでおしゃべりしながら宿題をしてたら、セノがうっかり果物を落としたことがあったよね。慌ててすぐ自分でキャッチしてたけど。あの一回きりだ。今はありえない。手を滑らせるなんてヘマ、俺はもうしないからな。懐かしいね。久しぶりに学生に戻った気分だ。そんな姿の背の想像できなかったけど、なんだか頭の中でだんだんイメージが湧いてきたぞ。
その辺でやめてくれ。ん？あれは？先生だ。お前らはここにいてくれ。俺はちょっと行ってくる。Inazuma will always be my favorite in every way except history. Yeah, and I love Inazuma so much. As a weep, that was just the best for me. いってらっしゃい。 Such an incredibly beautiful, like, area. Love it. And the music as well. え、おい、もう飛び降りちゃった。気をつけろよ。 Don't worry, we have wind gliders. これはなんとも笑える。先生、何一人でブツブツ言ってるんだ。Are they gonna bring me that music, that track again with the flute? Oh no. They're gonna give me shivers again. Uh-oh. ああ、セノか。ちょうどいいところに来た。古いノートから何が見つかったと思う？昔の写真？おお、このノートは賢者の執務室の備品に埋もれておってな。誰にも見つからないままずっと忘れられてたんじゃ。さっきナフィスと教令員に戻って手伝いの件について話してたんだが、その時に執務室に寄ってな。それでこれを見つけたんじゃよ。Here it comes. This makes me so happy. 時間が経つのは早い。写真の中の君はこんなにも小さい子供だったというのに。写真の中の先生も若い。この写真、リサ先輩が撮ったやつじゃないか。よくああ、確かそうじゃったな。こんな角度で撮るなぞ、あいつくらいしかおらん。よくもこう、わしをひどく撮ってくれたもんじゃ。それとこっちは、俺たちが居眠りしてる写真だ。こっそり撮ったんじゃろ。まったく、あの娘と来たら。先生、俺に何か言いたいことは？はて、何のことじゃ？写真がうまく撮れとるとかか？いざこういう時になると何を言えばいいかわからなくなるものじゃな。わしは決して善人ではない。バムーンがわしのことを恨むのも当然じゃろう。セノ、君もな。何バカなことを言ってるんだ。ボケたのか？その言葉を聞きたかったんじゃ。砂漠を離れてからわしは何度も夢であの場所を見た。時に研究したり、時に彼らに助けられたりする夢をな。あれは本当にとても楽しい時間だった。互いに多くを学び合った。セノ、君はここ数年で随分と成長した。俺の先生であることを考慮して余計なことまで口走ってるのは突っ込まない方がいいな。ここはやはり口を閉じておこう。そう言いながら全部口に出すとるではないか。まったく、このジジイをいじめるとはどこが英雄なんだか。
。もう一枚写真が残っとるな。これもリサ先輩が撮ったものじゃないか。一体何枚撮ってるんだ。こう見ると小さい頃は可愛くて素直じゃったな。先生も昔はまともだった。君というやつはジョークも口答えもわしより上手くなりよって。He got his freaking puns from him. Oh my god. So that's where that started. そう言わないでくれ。先生のことは今でも尊敬してる。まあそれならいいんじゃが。なあセノ、時間を見つけてリサに会いに行かんか。ああ、構わない。時間を作って会いに行こう。モンドへ。よし、なら予定に書いておこう。来週出発じゃ。おっと、来週はトマト栽培の対決じゃったな。ザハハディと決着をつけねばならん。And tomato strike again. もっと他の趣味を作ってくれ、先生。Lupus Aureus chapter, Act 2. Done. That was really nice. Also, now I can get back to Saffron's question. Are you planning on playing Wuthering Waves? Sorry if it bothers you. Don't worry, I wouldn't see why asking if I'm going to play a game would bother me. At the moment, I do not really plan on playing Wuthering Waves. Maybe I'll change my mind. Currently, my mindset is this, that I looked at all the characters and I only found 2 out of the entire roster would be maybe interesting to me. And the others I was like, not really, interested. And other than that, I also heard some stuff about the game having completely rewritten their early story, because in the beta people were like, oh no, these characters are too suspicious of me and they're not nice enough, and now they they wrote the start of the game completely different and everyone's simping for you, and I'm like, if they completely restructured their story like that, I don't believe that the story will be I don't know. I don't really see it. If in the future I hear that people say that it's really good, I might check it out. I have no trouble with changing my mind if new wisdom is presented to me, and as such, at the moment I don't feel like it's going to be something for me, but maybe in the future I'll still check it out if people say it is very good. But like I said, not being interested in the style as much of the characters and the gameplay that I've seen, and then also being very suspicious of how that story was rewritten to be more simpy is doesn't sound so good to me. But like I said, maybe it's going to be super awesome, and I don't know. If so, I'll surely hear it from people, because I like checking out, reviews and things like that of popular stuff. I have my current view, and if people challenge that current view, I'll maybe check it out if it's something positive. If my view gets challenged in a way that it is even worse than I predicted, then obviously I won't really look at it. Because I don't really do, hate plays or something like that. If I don't feel like, or if I'm very sure that I'm not gonna like something, I'm not really planning on actually playing it. So, but for now, looks like we're done for today. What's funny to me is that over the duration of the stream today, my headache got quite a bit worse. But then when I had that moment where I was ranting about people being too stupid to play this game,
I feel like that gave me some energy and I feel a little bit better now, but anyways, it's still a good time to call it a day for today. But I think it's definitely funny to me that ranting about lazy and stupid people gave me some more energy to sustain myself on my journey. That was very nice. Maybe I should go back and show you what kind of stuff I have on my free-to-play account. And let's quickly switch over to the free-to-play account where I just got Baizu and on the rolls in the beginning. And then I'll show you actually how many characters I actually have on my free-to-play account. And I even have some of their weapons. I was kind of lucky with the weapon banners as well. So it is a bit lucky, but also... Whoops, that was the wrong one. Sorry. There we go. We're back on my free-to-play account on the Asia server. Now let me show you my character archive. I just rolled for Baizu. I also have Alhaitham, so Baizu is probably also going to be useful for his team. Alhaitham is one of the best characters in the game, damage-wise. Then I have Cyno, who's still very respectable in Abyss with the right team. What else do I have? I do have Kazuha, which is one of the, in terms of the kit, he's one of the funnest and also some of the strongest characters in the game. He's very strong as an elemental support and fun to play as well. I just didn't pull him on my main account, even though he's very good for Raiden, because I said, I don't know, I don't like him that much, I don't think he's that interesting visually, so, but here I said, I'm just gonna roll for a few husbandos and it's gonna be fine. I also have Zhongli and Ayaka with her signature weapon. I also have the signature weapon for Alhaitham, and I also have Eula. So that's, wait, let me see. When did I start playing this one? In 2021. I started playing this one in September of 2021. So, but as you can see, my last rolls, like that are in the history, were basically an entire year ago. So I almost didn't play this entire account for an entire year. I only logged in to get free stuff. So yeah, I don't know. It's just it's fine. Seriously. Would be funny if people, I don't know, told me nowadays, no, it's not so easy. I can still make a new account on, I don't know, maybe the America server, so I can, I don't know, get friend requests from my USA viewers or something. I could do that too, and then just say, yeah, man, it's not that hard. I'm serious. It's not that hard. Seriously. It isn't. It's like with these dashes over here, you have a few invincibility frames, just like in Dark Souls when you're rolling. So you can literally just dodge, okay? Most of the attacks in the game. Some of the attacks are actually undodgeable, and they made that so for some, there's, for example, one, what's it called? One boss that has an undodgeable ability, but they will get their damage reflected on them if you use a shield. So they made that to make you use a shield character for that boss and stuff like that. But most of the time, man, it's just yeah, it's not that bad. Meanwhile, me pulling for almost every character, oh my god, I couldn't even continue reading that because I'm like, no, you shouldn't do that. Oh no, not for every character. Are you crazy? Oh god, you will never be able to, I don't know, to, I mean, it's fine if you want to play that way. I'm just saying, I'm the kind of type of person who most of the time has a few characters that I really like, and I'm gonna get those on my main account.
And I save up for those. You could see I have like 110,000 promos or something, and even more fates on top of that. And I'm saving up. I'm saving up, and I'm not rolling for many characters. And so if I read, oh, I roll for every character, I'm like, oh my god, oh my god, oh my god. Okay, let's continue reading that. Meanwhile, me pulling for almost every character in game and their weapons. Oh, it's even worse than I thought. Anyways, I don't know how they see Genshin as hard. I turn off my brain even on the Abyss 12 free. I have almost everyone and they are at level 90. And my mains have C2 and weapon. Damn. I only spent less than $100. I mean, if you started playing like me 4 years ago, then that's actually pretty good. I mean, if you're playing a game for 4 years and you, I don't know, in my view, when I started playing this game, I felt like I'm having so much fun with this that I want to give these guys money, okay? I want to, because I feel it's a really nice game. And I want them to continue to make this game. That's why I bought Welkins and stuff. And I mean, and I still opened up another free-to-play account because I like the game so much that I said, oh, yeah, why not? I can play even more now that I have a second account. So yeah, the only reason, once again, the only reason that I like stopped playing more about was when Dia was released. Wait, that's the right one. Archive and see. Ah, they don't say when her banner was released, but I so adored this character during the story and I love her. And that's why I was so sad when they released her and she was just super underwhelming, unfortunately. And that's the only reason why I stopped playing this game regularly, actually. That is the funniest thing about it. But yeah, you can just go ahead and it's easy. It is. You just go ahead and you see, okay, this character scales off of attack and elemental mastery. Okay, let's see, artifacts. I don't even have a proper set for this guy, okay? I didn't even farm a proper set for this guy and it still works. It's good enough. Recommended FXS. Elemental mastery. Attack percentage, energy recharge. Yeah, okay, this is like... You see what these people, most of the people use in this character in this slot, alright? Here for the goblet, electro damage bonus is what I have, yes. We have this one, crit damage, crit rate, or attack, but well, you shouldn't really use attack percentage, but if you don't have one with crit damage or crit rate, then I guess you gotta take that. And in this one, I should have elemental mastery thingy, but I went with attack because I just didn't find a good one with good substats of elemental mastery. But that's just, you don't even need to have perfect everything. You don't need to have like perfect, I don't know, stuff. And I think it's even easier than in Honkai Star Rail. Actually, it's much easier to play this game, free to play, than Honkai Star Rail. Because in Honkai Star Rail, you can't just Dark Souls bosses. It's a turn-based battle system. And here, you can just say, oh, I timed my dodge right, and then I had invincibility frames, and the attack of that boss didn't even hit. Amazing, right? You can literally just dodge. You can literally just get good. Even if you, I don't know, have bad, artifacts, then the battle will take pretty long. But at the very least, you still have the option to get good. It's okay. And even if you don't get good, even if you're a freaking 80-year-old grandpa, you can just play Zhongli, and his strongest shield in the game will just protect you. It's not that hard. Obviously, you're gonna have to save up and wait for his rerun or stuff like that. But like I said, man, if you need Zhongli shield to even play this game, then I don't know what to tell you. I'm an evil, arrogant, I don't know, short attention span person who likes to dodge around and do shit. Maybe that's not for you, but even so, you can still do it, okay?
most of the time it's enough if you just go to a character, press all the buttons, and then you go to the next character and press all the buttons, and then you go to the next character and press all the buttons, and then you press the last one's buttons and you're fine, okay? This is not rocket science. Even Unga Bunga will bring you far, okay? I feel like I'm ranting too much about this, but yeah. Well, anyways, I should now take a break, but it was still lots of fun to have you guys here while I was playing a new beautiful story from my boy Cyno. I'm also very happy that I actually managed to get this character. I won the 50-50 and now I have a good sustainer, shielder and dendro applicator for my boy Cyno, who will work very well with him, and even with Alhaitham as well. Like, Alhaitham is one of the best characters in the game, like I said, in terms of damage. And now I should be able to also, like, use him, like, instead of, but maybe take away my Dendro Traveler. Like, it's where we talked about this. You can literally use the Dendro Traveler, also a free unit, and it's also a good character. And yeah, it just works, okay? Oh, this you can't wait. Let me quickly switch my cam over so you guys can read the name of this team. Is it? There we go. Here. This is what I called this team. Shoujo protagonist. Because I put Ayaka in here as the shoujo protagonist with white hair. I mean, she's not completely, doesn't have completely white hair, more like white bluish, and I have more white purplish hair. But you know what I mean, right? There's the protagonist, and then you have the husbandos. That's this team. You can literally do stupid stuff like that, and it still works. Obviously, it's not like optimized, but what the hell? This is not a game that you have to play in a completely optimized fashion. That's just how it is. Now let's appreciate Alhaitham's awesome shoulders and arms, because he was the first male character that didn't just have noodle arms, but he also got abs and nice arms, and like, yay, let's go. I've been simping look, slow female characters. Now let's also even the scales just a little bit. Look at that. Nice, and he's even really strong as well. Very cool, very cool. But anyways, time to call it a day for now. So, I'm going back to the lobby and telling the game it is okay now. Plop. And I know which music we're gonna take for this one. Let's see. 4 riddles for wonders. That's right, that's the music. So, it is once again kimono time for everyone. Ah yes, the only way and the best way to play is Unga Bunga. Yes, very true. Absolutely true. Maybe if you are AR 30, I could say, well, okay, about 45 to 60, bro. I don't see where Genshin is hard, yeah. It's just, I feel like in the beginning you have a lot of leeway to invest into some random characters and maybe do have a few mistakes or something. But later on, you should know where to invest in and what kind of things you should invest. And like I said, you can just look it up. You even have an in-game button that tells you what most people use for main stats on these slots and these equipment slots. So you just go there and look up what most people are using, and then you'll be fine. That's literally it. But we're done with that. We are now comfy. Pippy Mint, good day to you. Yeah, unfortunately, we were just about to end the stream, but still happy you showed up. Hope you're having a chill day. And maybe a good evening, depending on where you live. So, the music has been prepared. So now,
I leave you people with a thank you for watching and hoping that you're all doing very well and that you're all very comfy. Tomorrow I will be meeting family for some nice dinner together in the evening, so tomorrow will definitely be no stream because of that again. But I hope you're all going to have a nice, wonderful time and that I'll hopefully see you guys soon. And until then, take care and good night.